And I'm not seeing Sherry. If you are logged on, can you raise your hand so I can see? Um, are you with us? I don't see Sherry. Sherry is a psychiatric nurse, a retired psychiatric nurse. I worked with her for a long time. I was hoping she can join us and say a few words, but I don't see her. She said she was with us, but I don't see her. So we'll move on. Inshallah, she will join us. Ali Global, I see your request. Let me bear with me. Maaragtay in may hit saafiyad marka inshallah in haddii aan idin sii waayo speakerka ama waxa weeyaan I'm not trying to be rude. Waxa weeyaan I'm still learning. Okay. Sherry waxay tiri waan idinla joogaa laakiin Sherry, can you give me a sign? I don't see you. Can you give me can you raise your hand or give us a signal? Not sure. She said she is with us, but maybe she's logged on somewhere else. I don't know if she's using the computer. Maybe I'm not sure. Anyway, well, hopefully she'll join us. Marka waxa aan maraynay epilepsy waa brain condition iyaduna waxay diagnose garayn kara maaragtay runtii neurologist ayaa diagnose gareeya waana one of the maaragtay highest risk seizures. Seizuresku maaragtay qof walba way ku dhici kartaa, maaha wax qof inuu gaara. Caruurta ayaa had iyo jeer dadka yaryar baa u susceptible epilepsiga, laakiin most of them outgrow and way ka maaragtay they outgrow. I'm not sure. Sherry is saying she is with us, but I don't see her. I was trying to give her the speaker. She's sending me a text. Seizures runtii are uncommon. Maaragtay runtii sida aynu moodayno maaha, laakiin it's well known by most people. Waynu naqaanaa waxay tahay 11% waxa lagu estimate gareeyo US population will have at least one seizure during their lifetime. And epilepsy is less common. Waxaana lagu estimate gareeyay 1 to 3% in dadka Maraykanku they will develop maaragtay seizure disorder in their lifetime. Maskaxdeenu ama brainkeenu waxa ay ka buuxa oo ka samaysan tahay billions of cells maaragtay la yidhaahdo neurons. These neurons waxa ay transmit garayaan, they relay chemical electrical signals to each other. Maskaxdeenu 24 hours-ka neurotransmitters iyo chemical electrical signals ayay dirtaa. One single neuron in our brain wuxuu ku connectayuu ku xiran yahay thousands more. Marka they form
communication network. In these communication networks, in different parts of brain, they work together. See, u solve garayaan problemka ama store memory ama movement ama any kind of activity. Marka ay malfunctionskaasi dhacaan cause garayaan neuronska to fire electrical signals uncontrollable, that causes a domino effect, meaning more neurons go haywire, like they fire in every direction. Malfunction ka neuronska ku dhaca, they have a great effect on seizure disorder. If they have been more often, enough time now, it can affect how your brain cells work, and it can make the seizure happen more often. Haddii ay seizure-ku last garayso too long, these electric malfunctions will damage your or destroy your brain cells. Marka ay taasi dhacdana, permanent damage baa brainka ku iman kara. Waxa kale oo ay keeni kartaa severe changes in your blood chemistry. Maxaa yeelay your body tries to manage that physical effects of conversion. Chemical change kaasi also in your blood can cause permanent brain damage haddii ay if it lasts too long. Waxa la yidhaahdo status epilepticus. Usually waxaa diagnose garaya neurologists waxa weeyaan waa different from psychiatrists ama psychologists. Waxa weeyaan a medical doctor ku takhasusa neuronska iyo waxyaabaha caynkaas ayay ku takhasusaan. And they do tests to confirm inay seizure kugu dhacday. Waxaana laga yaabaa waxaanay dalbadaan oo kale genetic testing ay ku confirm garayaan inay tahay hereditary seizurekaas. A key point of diagnosis seizureka waxa weeyaan finding waxa ay yidhahdaan focal point. Focal point waxa weeyaan a specific area where the seizure starts in your brain. Brainkenu, remember, waxa ay u qaybsantaa laba hemisphere, left iyo right. Marka seizureka waxay ku xiran tahay dhinaca ay ku dhacdo, inkastoo mararka qaarkoodna labada dhinacba ku dhici karto. In locating the focal point, waxa weeyaan it plays a huge role in the treatment. Waxa diagnosiska waxyaabaha loo isticmaalo waxa kamid ah EEG waxa la yidhaahdo, oo ah electroencephalogram, oo ah in madaxa halkaa lagaaga xidhxidho wayro, dabeetana reading kaa la akhriyo electric activitieska ay dirayso cellskaagu diraya.
waxa kale oo la sameeyaa blood test lagu baarayo lagu eegayo metabolic iyo blood chemistryga imbalances hadday ku jiraan immune system problemska toxins inay jirkaaga ku jiraan oo iyaduna keeni karta ama poison waxa kaloo iyaduna la isticmaalaa CT scanka oo iska common ah iyo MRI-ga oo isna iska common ah oo eega inay damage iyo waxaasi jiraan another one waxaa jira spinal tap ama lumbar puncture oo dhabarka lagaaga mudayo needle lagaga soo qaadayo fluid dabeetana la analyze garaynayo fluidkaas waxaa jirin provoked seizuresku usually haddii la helo maaragtay causka waa la joojin karaa hadday in case ay maaragtay the underlying conditions are curable and sometimes maaragtay with medication recommended medications to maaragtay reduce the severity of the seizure marka ay qofka ku dhacdo status epilepticus muhiimku waxa weeyaan stopping that seizure right away. It's critical because it can lead to a permanent brain damage or death. Waa emergency. Treatmentku had iyo jeer it's widely varies. There's a lot of different treatments. Provoked seizures treatment care depends on almost entirely on the cause wixii cause gareeyay bay ku xidhanta sida maaragtay alcohol withdrawal oo kale epilepsigu iyo related seizuresku depends on the type of seizure and why it happened and which treatment works best. Possible treatmentku waxa weeyaan some medication hadday medicationku shaqayn waayaana sometimes surgery can stop the treatment removing the affected part maaragtay dhinaca ay seizureka ku dhacday oo kale taasi waa qofka dee loo waayo wax kale ee serious ahayd dawooyinku ay waxba u tari waayaan waxaa jira waxa la yidhaahdo brain stimulation treatments oo ah implant ama device maskaxda brainka lagu xidho oo dabeetana it delivers a mild electrical current to reset ama disrupt the malfunctioning in cells waa similar to waxa ay yidhaahdaan pacemakerka oo la geliyo wadnaha ayay lamid tahay laakiin this one waxa weeyaan brainka ayaa la geliyaa si ay u disrupt garayso electric currentka misfire garaynaya it tries to interfere and stop electrical activity of the seizure. Waxaa jira two forms of brain stimulation deep brain stimulation iyo responsive neuro stimulation those are currently available in the United States. Waxaa jira mid kale oo la yidhaha vagal nerve stimulation or the cranial nerve the 10 cranial nerve waxa weeyaan nerve systemkeenu waxa uu kala baxaa maaragtay magacyadaas number ayay kala siiyeen iyo vagal nerve waxa la yidhaha they connect directly to your brain
electrical stimulation on the left side of the nerve ayaa maaragtay it can help reduce how often the seizure ay dhacdo. waxa aynu u geli doonaa imikana haddii la yidhaahdo the spread of seizure iyo effectska maaragtay ku leedahay bodigaaga. marka insha allah haddaad wax su-aala intaa ka haysaan mayga waan idiin soo diri waxa cali waan arkaa soo dalbada insha allah intaad soo dalbanaysaan give me a few minutes eego inay gabadhii ay soo gasho insha allah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مغلى بيها تو أقسام يا. وعليكم الله السلام عليكم علي السلام أياد بان كسلام يا. أياد كسلام يا. أياد كسلام يا وسلام أياد شرف لك صدرنا دي روح وياد بس في عم بعض قوة وأنا وبعين وفين إن جمعكم كل شيء كانوا مفشانين لكن سؤال بدو مسبيدين يا حياة بدو باقي على وحن دوري كويديب العرض not seizure كان because وحنا حسوستا 2019 كي أمريكا كان كتير أبغى حنسوني مركا وحيقول وحن لا يعني على الجيل ده نور أمريكا ده مثلا سيري وحرام لا يمو مركا واحد علي كان ما تقول مركا ولا دوي في خارج مركا كم قولي وحن كل بوركي وحن بنقول على الجيل بدوي سي دودي بيشيء دودي بنقرن واي وبكان قليل وان بحاري بحار كنا تو إيش يوروبيان كا لقى كهنيو مركا إيش يوروبيان بينقرن مركا وحنا يقول مساعدة فكتة لقى وحوه ريبة سيجا كوه ريبة مركا سواء كون يوم بعشان بالتكنيس وحلا وخطر بين وكل بس كسقات بس كعنطاو بس كعرف على مركا واحد مدة وحيالا خطرتها هيدي وذكينا كجرا وحيالا هذا كيسا there's a lot of issue magaranaysaa badan oo magaranaysaa duwinka iyo saay shootu leeyahay kastoo dadkaas detail ahaan noo macnaysay seizure-ka dacaw ka yimid iyo more yahay brain magaranaysaa processing xumada su'aal wadani kuydiyo ku saabsan ma taqaanaa baalkan la yiraahdo Bell's palsy kan dadku ay noqdaan paralyzed face-ka iyo temporary foot Bell's palsy niyo maxaa ka dhaliya maxaa keena maxaa sudada ugu dhacaa dawlisu maxay tahay waan ku soo ceshay salaam calaykum السلام عليكم maxaad tiri bel palsy miyaad tiri magacaas ku soo celi waxaa Bell's palsy baa leedahay Bell BELL palsy-na waa palsy PLSY waxa weeye facial paralyzed baan u maleeyaa as definition Bell's palsy bay sheegayaan marka so one part of your face baan noqonaysa paralyzed for temporary for I think for a couple days then it regain garanaysa iyo then sometimes maadu severe yahay waa yar khatar weeye marka waxa doonay kaasina weydid baa soo weydiye badan oo ku dhaca waddanka aad ugu dhaca baan igu leeyahay intan dambe marka dawooyin ma jiro dawooyin lama siiyo saarkii dawooyin ma jiro laakiin waa facialkaas oo ku noqday paralyzed temporary laakiin sometimes dadku recovery wuxuu noqdaa it depend on how magarasa physically uu qofku facekiisa uga shaqaysiiyo to regain magarasa oo muscle-ka oo dhan saxday dib soo soo kiciyo I don't know, is that brain, something had to be the brain problem or something had to do with had to do sometimes trauma had to do waxyaalo badan oo kale aan isleeyahay bas weydiinay waa soo dhasho bas ma kareetid boqol waxbay kuu sheegaya qaar ba ka hornaya
markaan sameeyo soo sameeyo xakoonayaan haddaad biyo qabo ku meelito kale ku dhici karaya ku leeyahay aduguna soo kul marka wuu iska badan yihiin baan malaya saan u arkay erona inaad maqashay bels paris baa layidhaha bahalkaas waa facial temporary paralyze wuxuu noqonaya sorry dadkaan usoo celin karayaa marka waxaa farta taagan mustafiyo ninkii horga miraale waan islaamaya asalaamu calaykum quickly in magacaan iyo hore umaan maqal laakiin waxa aad describe garanaysaa waxa weeyaan waa stroke sida aad u describe garanaysid most likely symptomska aad sheegtay stroke bay waagtay laakiin allahu aclam laakiin maan magacaan iyose hore umaan maqal laakiin the symptoms aad ka hadlaysid usually waxaa lagu arkaa stroga oo facial drawing iyo inuu dhinac ku qalalo waxyaabahaas marka most likely symptomskaasi waa symptoms of stroke laakiin allahu aclam maan hore u maqalniyo magacaad sheegaysid waad mahadsantay okay adaro aad iyo aad baan idin salaamaya aad iyo aad baan idin salaamayaa bilxaqiiqatan barnaamijkani waa barnaamij la sugayay muddo dheer oo loo baahnaa inuu flowid la noqdo laakiin dee suuragal may ahayne wakhtiyadii dhibtu dhacaysay barnaamijkani barnaamijka media meeluu ka baxaana may jirin twitter iyo spacena may jirin laakiin wakhtiyadii ummadda laysku diray ee genocide kuna dhacayay yacni wax weeyaan inay barnaamijyadan inay baxaan bay ahayd anu campaign baan u samaynayaa barnaamijkan bilxaqiiqatan log awaited weeyaan barnaamij raagay oo muddo dheer la sugayay weeyaan marka horta aynu muxuu ahaa barwaaqa iyo edna iyo waxay bilaabeen barnaamij genocide bilxaqiiqatan xaqiiq buu yahay maanta somaliland baa yaad ogsoon ilaa madaxweyne ilaa maxay ilaa yaa ogsoon adduunkiibaa ogsoon baarlamaankii ingiriiska lagaga hadlaya gavin william waa lagaga hadlaya genocidekii somaliland because waa hablahaasi iyo dadkaasi activitieskii ay sameeyeen iyo dhaqdhaqaaqii ay sameeyeen marka waxa weeyaan barnaamijkan haddii uu bilaabay dictoorku in la isgarab taago oynu wehelu noqonno oynu horta sheergarayno right now everybody uu sheergareeyo oo aynu la qabanno inu halkan kale because u baahan xataa kuwa caafimaadka inooga shaqeeya ee dadkiinnii aad halkan kaga tagteen u shaqeeya yaa u baahan waxaad arki doontaan tiyo spacekani ay dee nersin baanahay cusbitaalka boore baan ka shaqeeyaa cusbitaalka hargeysaan ka shaqeeyaa gabili baan ka shaqeeyaa burcaan ka shaqeeyaa kamaan ka shaqeeyaa ama waxaan ku jira xabsi waxaan ka shaqeeyaa meesha jeel magnuunkaas ama waxaan ka shaqeeyaa cilaajka ama la leeyahay oo dee wax laga helayo so anigu ereygaan usoo qabsaday waxa weeye we have to support we have to share we have to encourage yani waxa weeyaan wuxuu dib u noqonayaa oo xataa dib ugu noqonayaa oo bilxaqiiqatan effectiskii raadreebkii ka yimid genocidekii dhacay way anigoo yar baa 1984 laygu xidhay camuud anigoo miskiina yaroo dee iska wax baranaya institutkii beeraha iyo snm laga xidhay 25 maalmood baan god ku jiray xataa waan emotional baan noqdaa hore waad ii aragteen saabtile waan ilmeeya marmarka qaarkood wax weeyaan haddana problems dee aan dareemi karaa marmar way jiraan oo migadan xalay waxaan aspirin 75 haddaan cadhoodo ama aan shaqo adag qabto ama aan muxuu ahaa dee agednama kolka waan iska ahay soomaa okay dee wixii dhacaya iyo jugtii iyo ololkii iyo qiiqii iyo dhibtii ummadda ku dhacay wixii dhan okay waxay leeyihiin dee isku xidh bay leeyihiin iyo noloshoo iska adkaydoo dee aanad weli waxbaba qabsan xataayoo dee
just iska economically maxay kale caafimaadaan iska wada dhibaato ahayd dadkeena u baahan kuwa imiga korea u baahan u korea problem qabtay xataa kuwa ilmaabtiya oo labada dhinacba ka soo jeeday baa labadiiba dhibaatadu saameynaysaa ama isu dhalay ama wada dhashay ama loo baahan yahay marka anu waxaan leeyahay un barnaamijkan erey kale ma lihi bilxaqiiqatan laakiin barnaamijkani waa inuu gaadhay at most level awe barwaaqo adigan kula hadlaya bilxaqiiqatan sidii aad u bileedeen iyo muxuu ahaa iyo eedna iyo hablihii iyo saciid iyo dee muxuu ahaa iyo dhammaantiinba UHLsba uu dee aniga UHLC waan mar dambaan idinku beednay iminka 2 sanaan idinkula jirnaa nuurin iyo waa inaanu barnaamijkani noqon bilxaqiiqatan wax dhicis noqdo oo wiig iyo 2 wiig iyo ku dhammaada laakiin waa inaynu ugu talagalnaa insha allah cali global ma ku jira mise u baxay waa in xataa aynu gaadhsiinaa heer telefishinada dadka tviyada inoo haya sida cali global iyo mustafa iyo waynaynu gaadhsiinaa heer uu xataa journalist fara badan ka baxo because our community needs wallahi waa long awaited cali global isku diyaari barnaamijka inaad hirgelisaan anu intaasu maydallah bilahi calaykum because we are very long awaited followed inuu la ahaado ay ahayd wixii ummaddeena ku dhacayay economically iyo muxuu ahaa genocidekii iyo hadidaadii iyo ummaddii ilmaabtiyadii ilmaadeeraha laysku diray dee gabila iyo boramo laysku diray oo kale dadkii labada xabada laysugu dhig oo isdhalay oo wada iyo caynaba iyo maxay isdhalay oo labada dhinacba u saameeya cid kasta u saameeya this weliba humanitarian xataa maaha dee wax political maaha this will be humanitarian intervention marka dee ragga muxuu ahaa journalistka dee wax gudbin kara ee sloganiska samayn kara ee we have to help UHLs we have to sometimes yani maanta caawa malaha waa barnaamijkii labaad laakiin waynu we have to prepare ourselves inaynu barnaamijkaasi ka dhigno sida meel sare gaadhsiino ummaddeenu ay meel ay ka sharaabto oo ay wax usoo doonato cilmi ka qaadato ay noqoto anu intaasan adeerayaal idinkula talinaya waa idinkeer weynahay aad iyo aad baa islaamaya waad mahadsan tahay Sherry, I still don't see you. You're not visible on my screen. السلام عليكم وانكم سلام ميرالو وانكم سلام وانكم سلام وعلي وي يعني already back in one توray TV ga lagu daawanaya imka 10 qof ka daawanaya arkaya from my end YouTube ki baan gashay marka ma sha Allah waan dadaalna insha Allah dadkana share garay marka aragtiin YouTube channel keenaas waxaan doonayay kale inii sheego waxaan ku dhahdaa waxaan samayn doonaa bal insha Allah ninkoodaga UHL baan waxaan doonaa bal waqtiga uu soo faadiyay si aan u xayisiis yar u toorno dadku u ogaadaan inuu Twitter ugu toorno oo inuu magaranaysa insha Allah time ka iyo saacada iyo si magaranaysa هذا مقلسان waxay soo galay telefoon baa soo galay waa ku maqnaa UHL Sherry is with us, but I don't think she is visible. I was hoping she can join us. Sherry, maybe if you touched where it says the mic on, I think then you'll become visible. I don't know. Anyway, hopefully you can join us. She can hear us, but I'm not sure. Ali, is Ali still there? If you could. I'm not sure what's going on. Yeah, I can't see her. I don't know. I can't see her. She says there's an S on her a name, but anyway, we'll continue inshallah.
ما يقول فرني هاي كسعة ما حد ما كسعة مصطفى كل قال ملايا مصطفى كسعة. أهلا وسهلا، السلام عليكم دمانتي به عيد كستوكن شوكتا هذا هو ما سنتهي مانتا برنامجكن أصوب بندقتي قفبان أنو أنا قانا مكو عدودو seizure باكو دعا ومكاو إنها عدادة أفكي حنبك صوب بحدا ومكو عدودو ونن عرب بدون ويان مكاس is there a relationship with to that? And second question is, in the banake airport had they can flickering lights in the other lake had they egan strobe ayan len hay hagos na zahran min dusha lakin dadka qaarkood hadday eegaan iyagana stroke baa ku dhaca ama seizure baa ku dhaca oo way suuxaan what's the relationship? An interesting thing about Kahadashay. Let me see if I can find. We were going to talk about that. Let me see if I can. Raleigh had on multitasking. I'm actually looking at my PowerPoint because I don't want to give out wrong information. So need to find that slide. Let's see. Anyway, and runtii that's a symptom, a sign, and ay tahay the seizure is coming on. Waxaa jira in symptoms qofku arko marka ay seizure kusoo socoto oo ay ka mid yihiin inuu qofku imika caradaas oo kale waxaa laga yaabaa inay tahay sign ama symptom kusoo socoto seizure. Smell ayuu qofku urin karaa waxyaabo badan oo lightka oo kale aad sheegaysid marka waa symptomka ka horeeya inta aanay full seizure qofku ku dhicin. We'll get to that inshallah. Slidekii baan raacin lahay laakiin waxa ay tahay in symptom kuu sheegaya inay wax kugu soo socdaan weeyaan. Waxaana la yidhaha aura ka horeeya inta aanay full seizure kugu dhicin. I hope that helps. Slidekii baana weli helin marka we'll get to it. Yaasir baa ku xiga dabeetana waynu ku socon doonaa inshallah. Go ahead. Sherry, still I can't see you, so I'm not sure. I was hoping with your experience you can share with us your knowledge, but I'm not sure how to. I know you can hear us, but if you can hit where it says mic is on the left side of at the bottom of your iPhone, maybe that will help. I can hear you very well. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد البشر وأفضل نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نبي كسلية عليه الصلاة والسلام. Just want to ask you, I'm telling you a story that happened basically to me personally and to my family. I was basically in 2014. I was living in Qatar. I was doing intelligence gathering course about last I think 9 months. So one of my father friends,
he was got and bullets on his head during the days of Sanem دولة كانوكا. He got this bullet on Awari and Kilakashanat. If you remember, this was the Sanem base at that time. So from that time, yeah, there's a background noise. If you could fix it. wait. So I just want to tell you, at that time, when he get the bullets on his head, he was suffering seizures from time, and Allah Musta'an, every like 3 or 1 year he gets seizure after that. So we decide, me and my father, most of Mujahideen Sanem on Hargeisa, to get him to a hospital. So we get on Magrasa دختر كعيد كغاك, I think on Bereo. We get him to Burma on Ethiopia, so no one can help him. So we heard there is Allah Musta'an, a government hospital in Qatar. We get him there and we ask the doctor opinion here, basically telling us there is only 3 ways he can get health and be a healthy guy. Either we can get an operation to take the bullets of him, but he will basically judge his life, and there is a chance 80% that he will be dead. And the second thing is we can give him like painkillers and he can get better, but he will have seizures, like I think from 3 or 4 years, time from time. And the third thing is basically telling me the best thing, if you have a seizures, like you have to be in environment, quiet environment with loving people, no noise stuff. Basically, you have to live on no man areas. And after that, when you seizures, when you don't have any seizures, then you can make the surgery. After that, Alhamdulillah, he was living 7 years on Garanis Haut Kabir'u there, and he got the operation, Alhamdulillah, on Qatar. I was there. Alhamdulillah, we get the bullet off with his head. Alhamdulillah, he can remember us. He's doing very well. But the doctor always telling us, you have to talk with them about these seizures, and we have to be in an environment that very calm environment, no noise stuff. And I told him that I will be doing that, inshallah ta'ala, because this subject is very, very important to me, because there is no awareness on Somaliland about seizures or disorder. No one know about that. And inshallah ta'ala, we can like give awareness to our people about this dangerous dangerous disease that's hurting our people. Inshallah ta'ala, if anyone have in any manifesto with data, I will help you. I can get it to many journalists I know on SAB TV, on cable. I can help you guys. I have connection with Wizarad Afimat on Somaliland. If anyone have a manifesto back with Allah Musta'an evidence or data, I will help you guys, because this is very, very important. We discuss and خير ورجينا تعالى قولي قبل ما Somaliland هي ضد وينها هودا هذا هذا محسنتي هي هلبك. Thanks waad mahadsan tahay. Hubin maaragtay uu ilaahay caafimaad siiyo. Runtii qof hadday madaxa rasaas kaga dhacday, kolley damage badan baa ku dhici kara, laakiin inshallah one of the things dadku had iyo jeer qofka hadduu seizure leeyahay waxaa fiican in uu helmet xidho si aanu marka uu dhaco madaxa dhulka ugu dhufan ama gidaar ayaa fiican. Inshallah waynu ku socon doonaa inshallah waxoogaa ayaan marka horta sidii aan horeba idinku sheegay spacekii shalay aan furay ayaa runtii feedbackgiisii baa waxay ahayd in aan arkay dhowr qof oo seizureka doonayay inay wax ka ogaadaan ama su-aalo weydiinayay. Marka feedbackgii ayaan dabeetana isiri this is important topic laga hadlo. Marka sidaas ayaan topican u furay.
su-aashii uu mustafayna weydiinayay markaa su'aalkii baan helay waxa weeyaan runtii dadka many people baa maaragtay experience garaya a period maaragtay of maaragtay they can feel that seizure is coming on and maaragtay that they can feel symptoms that lead up to maaragtay that time and it's known prodrome maaragtay rhythm early symptoms waxa weeyaan indicate garaya seizure is coming on qofka hadduu cadhoonayo oo kale dabeetana seizure ku dhacdo hadday dee tahay wax every time qofkaasi ku dhacdo oo cadhoonayo dabeetana next thing is a seizure that's called aura lightka oo kale markuu qofku arkaad sheegaysay haddii dabeetana the next thing is a seizure waxa weeyaan waa sign seizure is coming on waxaa la yidhahdaa aura ama maaragtay wax qofka uu sheego the common one is usually a smell ayay dadku smell garayaan laakiin waxaa jira different kaloo iska uncommon like anxiety inay ku dhacdo qofka ama saa sheegaysid cadho marka waxa weeyaan waa warning sign waxaanay ku xidhan tahay which side is affected seizuresku which side of the brain waxaa jira sensory aura ama sensory symptoms haddii auradaasi ay affect garayso brain cellskaaga connected to your senses these neurons waxa weeyaan can mistakenly think ama act like they are getting a real input remember waxaanu ku shaqeynaa input sensory input environmentkeenu intaa sensories wuxuu inoo soo dirayaa input our brain cells and our maaragtay ayaa neurons they receive those inputs dabeetana waxa markaa isagoo horey ismali jirin ayaa laga yaabaa inuu senskaasi dareemo neuronskaasi ay u malayaan inay real input helayaan that can cause markaa like seeing bright light ama distortions or objects will appear in front of you ama hearing maaragtay unexpected sound waxyaabahaas oo kale emotional change aura ayaa jira oo can cause qofka ama dadka feeling negative emotions like maaragtay fear ama anxiety xitaa waxay noqon kartaa positive emotions like joy ama excitement inuu qofku dareemo intaanu seizureka ku dhicin many people waxaa laga yaabaa inay feel garayaan deja vu ama ay taste of ama smell of maaragtay wax kale ama strange feeling in jirkaaga aad dareentid inay wax ku taabanayaan waa early sign waxaa jira autonomic systems maaragtay can affect body systemka parts of your brain maaragtay that run automatically waxaa jira brainkeena qayb arimariga oo hadiyo jeer iska shaqeynaysa autonomic layidhaayo some examples waxa weeyaan sweating inaad iska adigoo meel joogin kulul inaad iska iswad garaysid ama saliva drooling ama skinkaagu uu pale noqdo ama turning red gastric uprising like inaad iska laabdilaacid oo kale ama aad gas dareentid waxyaabahaas oo dhan markaa waa sign ama qofka cadhoonayo oo kale waa sign warning sign runtii something is seizures coming on
waxa markaa seizure-isku depends on maaragtay where it happens in the brain. Waxaa jira generalized seizure disorder. Waxa ay tahay runtii that seizure happens in both hemispheres. Remember, our brain is divided into two, left and right. Okay, well, I see Sherry. Welcome. This will help. Sherry, I'm gonna send you a request if you can accept it. Let me see if I can find Sherry. Okay, Sherry, I sent you the speaker. You should receive it, hopefully, and then hit accept. I'm sorry. Yeah. I hear you now. I just didn't know I had to write the app. I didn't put it on the app. I was just using the internet. Okay, malaha anigu siin my god and you had بالحقيقة Mustafa, يرحل one. Hold on. Sherry, if you can hear me. So I'm gonna switch into English just because Sherry speaks English. Sherry, let me do a little introduction. I hope everybody can hear me. Sherry is a friend of mine. I have known Sherry for 19 years now. We work together for a long time, and she is a registered nurse, well experienced, and I will let her introduce herself, and hopefully, Sherry, you can give us a little speech of we're talking about seizures and how it affects people. I'll give you the mic, and hopefully we'll learn something from you. Thank you for joining us. Go ahead, please. Hi, my name is Sherry, and I worked as a registered nurse for probably 40 years. And I've had a lot of experience with seizures and seizure activity with our patients. They're really important things that. and Caleb and Go anigu ahead. I'm not so good to speak English malaha عليه الصلاة والسلام wuxuu yidhi خير الكلام ما Can we, قل ودل Mira, can you yara sugaadar ood ku soo noqone gabadh baa hadlaysa Sherry waqtiga inaan iyada yara siiyo marka insha Allah yara Sherry, go ahead, please. Okay. There's really important things besides knowing what seizure activity looks like that a person needs to pay attention to is making sure that they have the right medication for the type of seizure that the person has. And that's something that the doctor will work with the person with. The second thing I want to make sure everybody knows is it's really important to take your seizure medication regularly and on time. This really does help prevent seizure activity in the future. It's really important if your family member or yourself misses medication that they take it as soon as possible. Also, in most nursing facilities, we keep a calendar of when seizure activity happens and what the triggers are. So it's really important for you and the person that has seizures you're working with know what their triggers are. And like Said talked about earlier, triggers could be neon lights, maybe a certain smell,
Regular sleep is really important for people with seizure activities. And so if someone is having sleep apnea or a terrible snoring problem, that might be something the doctor needs to be aware of. All seizure medication needs to be increased gradually. And you need to take enough of the medication to be in your blood system. Really important. Avoiding stress is another thing for people with seizures to avoid, because increase in stress tends to increase seizure activity. And people, as Said was saying, who have some kind of underlying psychiatric conditions sometimes have more seizure activity than others. And a big one is, like Said told you, is avoid alcohol or stopping medication abruptly. Does anybody have any questions? Okay. Sherry, I have a question. I mean, if you can talk about the how nurses take care of a patient who is having a seizure, and why it's important to time and really make sure you time it accurately. Oh, Can you go over that? absolutely. When a person you notice any type of seizure activity with a person, you absolutely must start to time the seizure, because with seizure activity, if it continues past 5 minutes, that is what we call status epilepticus, and that needs to be absolutely something that you need to call 911 or wherever you're at and get medical attention immediately. Most seizures are not that long. A nurse will gradually assist the person to the ground, putting them on their side, because if someone is having a seizure, their tongue can block their airway, or they can have vomitus. So we want to make sure they're on their sides. We stay with them. You're not putting your hands on them, because all you're doing is preventing injury. You want to make sure there's nothing around the person when they're having the seizure. Something the nurses really do is, when the person comes out of the seizure, you want to assist them into a safe environment. Maybe you might have to sit them on the ground, lay them on the ground on a mattress, because they might have another seizure. We also monitor them with their vital signs. It's really important that the person knows that they might be sleepy and really tired after a seizure. Some people have a form of aggression right after a seizure, but that's not common. So nurses generally are really important is getting vital signs after the seizure and making sure everything goes back to normal and making sure the person's comfortable. There we go. I have a question for hi, Sherry. Thank you for joining us. The seizure, are you born with the seizure? Are you born with seizures? Are you born with seizure? Yeah. Some people Some people might be born with seizures, but other people, I'm getting a read. I hear myself talking to myself. Some people have head injuries, and that might bring on seizures. And some people, we don't even know why the seizures develop. So it depends. Sorry, is also a genetic kind of issue? Generally, no, it's not. We don't understand exactly why some people have seizures and some don't from childhood.
And actually, sometimes people would have seizures as a child, and then for some reason, the seizures stop. So there's no understanding of what exactly, how you get seizures or why seizure activity is started or stopped. It is a chemical, it is a electrical imbalance in the brain. And they don't, with brain, they don't know exactly what every part of your brain does. So it's still a mystery right now. Here we go. Anything else? Any other concerns? Where is it? There we go. If I can add a little bit, can you mute yourself, Sherry? Okay. So can you hear me? Yes. So if I wanted to add a little bit on Please. that question, Ali. So it seizures can happen for a variety of reasons. It could be genetic, it could be, but most seizures are really environmental. A baby can born with seizures if the mother, let's say the mother smokes or drinks alcohol. Those can affect the fetus. Yes. But most seizures have been, they start after the person, it's living healthy, and then something would have been, might be brain injury, might be chemical, might be so. There's no one single thing that causes seizures. I hope that helps. Any other? I have also another. Yeah, I have. Do we have different seizure, and what's the solution for that? If there is a many, I don't know. If there's what's the solution for the kind of different? Sorry. So what's the solution to seizures? Or medication generally is what's prescribed for seizure activities. In rare cases, they might go in and surgically assist the brain, the electrical currents of the brain. They might go in surgically and try to sever some of the neurons in the brain, but that's a very rare case, and they try not to ever do that. They try to manage with medications. Okay, yeah, but do we have different type of seizure, or there's only one? No, there's 6 types of seizures that they absolutely focus on, and the first one is, the names are kind of strange, but the one is generalized, and generally that's what is very obvious. It's somebody who is taken to the ground, laid to the ground or falls to the ground on their own, and you'll see stiffening and shaking violently of their muscles. That's a generalized tonic-clonic seizure. The names are funny, but then they also have some seizures, like a tonic seizure. It's a muscle that might be just twitching in their eyes. There's a clonic phase where I don't want to get into too big details. I'll just describe some of the seizures. There might be one, somebody here might be repeating something over and over and over, and that's something that is a seizure activity. Or they might be picking at their shirt and just continuing to pick at the shirt and not respond to you. That could be a seizure activity. There's seizure activity that also a person's eyes could roll back to their head, roll up,
and their head kind of tilt back, and that's another form of seizure. But there's six general types that they focus on, and each one of those types are located in a different part of the brain. And what seizure activity have you noticed? Not personally, but I was kind of curious to know what exactly, because I'm trying to. But I have a couple people. I think they have questions, so I'm going to let them ask you the question. Okay. Go ahead, Mustafa. Yes, sir. Go ahead. You were before me. Thank you, Sharon, here for taking part in our space because it's really important to have like the medical opinion and awareness about seizures. I just want to ask you because he has seizures many times. He get the seizures after his mom passed away. So basically, sometimes when I be with him and when he remembers his mom, the seizures come to him. The seizure basically from his two legs. When he's down on the ground, his two legs moving from right to left, and his hand basically circling around from front to the back. So I just want to know how I can tell this like strong seizures need to like him to the hospital or normal seizure I can handle it with like for example a small instruction, for example give him water, like I can put his head on somewhere comfy. So what do you think, and what should I do if I see like this seizures? Great. And thank you. No problem. When you see that type of seizure, the best thing you to do is just make sure he's in a safe environment. There's nothing that he's going to hit when his legs and arms are moving. It's also really important for you just to make sure that you're timing the seizure, because you really, if it's a short seizure, then you don't need to rush him to a doctor or hospital. Usually people come out of it on their own. But if you see that he's having a seizure and then it lasts 60 seconds and then he stops and then there's another seizure and then it stops and another seizure, that's the time you really need to get somebody a medical assistance. So if it's just one seizure and it's a short seizure, 30 seconds, the person starts to become aware of their surroundings, that's when you want to make sure that they're okay, they're talking to you, they're alert, he's comfortable, and then when he will let you know if he can get up on his own, if he's able to sit up, if he's able to go and walk to a comfortable spot like his room or a bed. But I wouldn't panic with the first seizure. That's why it's really important to time it and know how many seizures he's having. But you don't really need to call the emergency or take him to a hospital with the first seizure. Just make sure he's comfortable and safe and on his side, if you can get him on his side safely. Thank you, Shan. I just want to add one more thing. He's sometimes having a bad sleeps after any seizure. So, for example, he takes some, the pills like he can make your sleep more than 3 or 4 hours. Anytime he's basically taking his pills, the seizures will be like. And the next time he feel like there is a seizure come to him, he will eat these pills. So do you think is the best way like he stay away from these pills, or the example he can make like doing sports or jogging or anything? Okay. Well, it's now with the pills, has a doctor ordered the pills for him to take for sleep? Or is he taking over-the-counter medication? No, from his own mind. Okay, he's taking it for the seizure activity? The medication? Yeah. Yes. He needs to be consistently taking that medication
like I said before, and the time needs to be pretty much the same time every day. And hopefully the seizure activities will decrease. And is the doctor ordering these medications for him? No, actually, because he's basically from his own head go to the pharmacy and ask the pills. That's it. But I told him many times you have to keep the pills out of your hand. You have to take doctor instruction. This is the best thing you can do because we don't know these pills are good for him or harmful for him. Exactly. So what do you think? The advice I can. I think you're correct. I personally, there's different types of seizure medication, and he needs to go through the doctor to make sure that the medication he's taking is the correct medication for his type of seizure. Because there's different types of seizure medications that are specifically for a different type of seizure. So he really needs to be evaluated by a doctor and make sure he's taking the correct medication for his type of seizures. I'm gonna add to that, and then hopefully we'll move on. So that's what we call self-medication in any illness. It's really not good to self-medicate because these medications have side effects, and they have to be titrated slowly, and also they're some you have to do a blood draw, a weekly blood draw. So if that person is just going to the pharmacy and getting medications, the advice you can give that person is to go to a doctor and at least get evaluated. And the other important thing I wanted to go over is an important question that was what do you do when somebody has a seizure? And the best thing to do is really to make sure the person is breathing and move all objects to make sure they're not hitting their head. Put them on their side, which we call the rescue position, or recovery position, and then time it. 5 minutes. If it lasts more than 5, then it might be an emergency. Stay with the person. Once the person wakes up and they are out of the seizure, most often they are confused. They might start hitting you or just doing other stuff. But the most important one is actually the things not to do, which is putting anything in their mouth. Like the people used to put a spoon in the person's mouth, thinking that so they don't break their tooth, and that's very dangerous. You don't want to put anything or give them anything to eat or drink because they can get choked and die. So those are important things really to focus on. If anybody else have a question. Yeah, I think Mustafa, go ahead. Ali, can you send them? Can you send people the invite? For some reason, I cannot bring up anybody. And Makusada's you heard. Go ahead. Okay, thank you for hosting this informative space for us, you heard. And thank you, Sharon, taking part of it. My question is, if someone recently diagnosed to have vertigo, where your head spins around you, does that lead to seizure? That's my question. Let's see. When their head goes vertical? Is that what you said? The condition is called vertigo.
Oh, vertigo. Oh, okay. Okay. Yeah, where your head spins when you suddenly move your head. Okay, yeah, no, usually vertigo is a problem with your inner ear. There's generally, that's what vertigo is. You move your head and there's in middle ear, it disrupts and no, so that should not lead to seizure activity when you have vertigo. Okay, and when I Google it, even though it's not good idea to Google these kind of things, vertigo, Google and put it under seizure. So I was wondering, and then I thought to ask you that question. Thank you for your answer. No Thank problem. Go ahead, Mustafa. Okay, my question is, can you talk about a little more on the positioning? Because the seizures I came across, either people are sleeping and then they go into this violent mode where they're swinging their arms. And why is it important that to make sure that they're breathing the airways clear? Is there a correlation between getting oxygen to the brain and the seizure? And the third one is, what if you're not in a position to lie them down, say in a confinement place like a car, a bus, a train, or even a plane? Okay. Well, the lying them on the side position, if you can get them on their side, sometimes if they're jerking so violently, you might not be able to do that, but do the best you can to make sure the person's in the side position because that will prevent choking or aspiration. About if you're in a confined space, you do the best you can. You get them in a bus, you can get you can get them to the center section, if they're on the aisle seat, that would be great. But if you can't, do the best you can to keep them safe. But you can't control somebody when they're violently shaking like that, unfortunately, if you're in a confined space. You just do the best you can at that point to make sure that they're in a safe, if you can get them lying down, fine. Like in an elevator, it might be a small elevator, but make sure they're guided ease down to the ground as close to a sitting position or lying side position as you can. But you can't force them if they're totally violently shaking. At the most important thing at that point is you to not leave them, stay with them, and make sure they're continuing to breathe and you don't hear any noises of aspiration. You got anything other than that, Saeed? One more question. You said it's important that you open up their airways. When a person is experiencing seizure, does that mean there's no oxygen flowing to his brain? Is that what you mean by airway? No, what I mean by airway, and you don't open their airway, you just make sure that you don't hear any gurgling sounds. You just make sure their chest is rising because during the seizure, their breathing is not smooth and even. But you just make sure the chest is rising up and down. Like us before when I said they vomited, if they vomit, that's when you need to worry because it's going to go back into their airways and their lungs. That's when you want to make sure you're trying to get them to the sideline position. Is that the same as not vomit when they're foaming? Like they have a foam on their mouth. Yes, and that's perfectly normal. That's okay. If you can get them in the sideline position, if they have the drool and the foam, it will go off to the side and not back out into their lungs. Okay, thank you. So I think we'll go over some of the medications that are used for seizure disorders. So I'll go over some of the common. There's many
There's a lot of medications, but there are some common effective medications. One of them is called carbamazepine or Tegretol, and it is used for generalized tonic-clonic mixed seizures. These medications have side effects including fatigue, vision change, nausea, dizziness, and rash. There is a similar and other medications called benzodiazepines. A common one is called lorazepam or Ativan. It's usually good for a quick. Uh, uh, It's used to help with making sure the movements and your body is more relaxed. It's an anti-anxiety medication that helps reduce the severe tremors. Go ahead, Saeed. yes, and it's usually given right away. It helps to stop the seizure. Mhm. So, and usually in an injection, 2 milligram IMs. Clonabine is used, but it's not as uh, quickly effective. It takes longer to. And it's usually used as long term. I mean, you take it every day. Where the Ativan, usually you're taking it is for an emergency situation. Most of the time. Right, and the reason for that is really important because it has to do with the chemical form of the medication. Lorazepam has a short acting life. Those of you who are familiar with chemistry, it means that it stays very short in your system. Clonazepam has a long active life. It stays longer in your system. Uh, there's another one called Keppra, and it's usually used for epilepsy. It's an epilepsy drug, and primarily for generalized seizures. When those seizures, when the person jerks or muscles are, moving. Side effects are tiredness, weakness, and behavioral changes. Uh, the another one which is really famous is phenobarbital, which is an old medication, but it's very effective and it's low cost. And usually it's used in other countries in Europe, in Africa, because of it's a low cost medication, but it does have some side effects. It's an older medication. There's a Fenton or Dilantin, which is also another seizure medication, but has a lot of uh, side effects, and it's not used as often as it used to here in the United States, and it's sometimes given with uh, intravenously. If the patient is in a hospital, it it rapidly controls the seizure activities. Another one is called valproate or valproic acid, debakine or Depakote. This is widely used in psychiatric hospitals. It's used for different reasons, for bipolar, for other things, but it's also a seizure medication. It's used for generalized tonic-clonic seizures. It has common side effects include dizziness, nausea, vomiting, tremors, hair loss. One of the biggest uh,
side effect is weight gain, which is usually why most people don't want to take it. Another medication is clozapine. Gabapentin is a big one, which is also called Neurontin, and it's very effective, less side effects, but the side effects include memory loss or drowsiness. But it's a safe medication. If anybody has any questions about medication, go ahead. Ali, if you can accept requests or give people the mic, it's not working from my side. Thanks. I'm not sure who was first. ها waxaan u malayaa yaasir amba fadxiya iyo de waxaan hadal lahayn fadxiya ku soco walaal igu yar haree miira ama yaasir waan ku xigayaa insha allah mahadsanta Okay, and greeting you from Somaliland, really. I'm not so good to speak in English, really. I'm greeting Sharon, the nurse. I think that Dr. Sharon. Yes. I'm from in my country. There is a great need for health awareness, such like this one. So we will help you to share to upgrade this space, and this space will be humanitarian really in the future. So I'm thanking you health, Dr. Saeed, who began this space last night. So I'm just advising all my people in here from Somaliland and those who speak in Somali to share, because this space, this awareness, my country and my people need at most. They need more in most, because they have already passed in genocide and so many difficult times. So we need this and health awareness programs in the future. And so many televisions will maybe such as Ali Global and Mustafa will share this in the future. So Sharon, thank you so much. I must speak in Somali. Oh, no, that's So fine. and so I am saying to my people that when you share Greena, space can be long awaited, because we have passed genocide. We have passed so many difficult times. wax badan baa inagu soo dhacay. Dadkeenuna way u baahan yihiin wacyigelintan xagga caafimaadka. Way u baahan yihiin muxuu ahaa arrimahani caafimaadkan iyo muxuu ahaa xaggan wacyigelinta way u baahan yihiin. Marka waxaan leeyahay dadkii waaweynaa way ku jiraan, Ali Global iyo Edna iyo Maxamed iyo way ku jiraan. Waa inaynu spacekan inshallah we have to promote this such like this awareness, and also it can be global. It can be global for human being program, humanitarian intervention program, and it will help my people in Somaliland. Those have already expertise so many disasters and genocide. I'm just advise you to continue, Mrs. Sharon, and you health such like this program in the short and long future. Thank you so much. Thank you, Mr. Mira. If anybody else have a question, I was just gonna say, Sherry, they call me doctor without the paycheck, so you know how it is. The paycheck would help, but yes, I'm not a doctor, but you know, I'm trying to share the little I know with my people. So
Uh, go ahead, I think, Fathia. Thank you, Saeed. Thank you, Saeed and Sharon, for hosting this space to educate us. My brother has epilepsy. It's been 34 years that he has been living with it. When his seizures are happening, they don't have any warning signs. It happens anytime, anywhere. So I have a question about the medications. At the beginning, he used to take phenobarbital. It didn't help much, but the past 9 years, I'm sorry, I have too much background noise. But you guys hear me well? Yes, go ahead. Yeah, so he has been taking the past 9 years phenobarbital and tegretol and debacking. So my question is, mixing these medications, do they have any side effects with each other, or it's okay to mix them? I'm not sure. Phenobarbital, and what was the other medication? Tegretol and debacking. I'm not sure the last one. I'm not familiar with that. But Tegretol and phenobarbital are really some of the best medications. There's not that much interaction with those two medications. The other one, probably it's used in Europe. I'm not familiar with that name. I'm not sure if Sherry knows that name. No. And what was the two names again? I don't recognize the second one. Phenobarbital, Tegretol, and I am not sure the third one. Yeah. I'm not sure of the third one either. Phenobarbital, Tegretol, those are older. I wonder if, talk to the doctors about, some of the new medications that are out there. Maybe the Keppra or might help. Are the doctors willing to explore different types of medications with your brother? Hi, Sharon. My brother lives in Somaliland, and I don't think our people have access to good medications like the recent new ones. So that's I think the only medications that were available. A doctor prescribed him. Okay, at this time, yeah, that is a problem. If you don't have availability to the newer medications. And has your brother had blood work drawn to make sure his levels are within normal range? No, none of that. Because it's been 34 years when he started having this condition. Our country was in just came out of war, and we did not even have doctors who can treat such illnesses. And if there even a doctor who can treat it, it's like only one doctor for maybe 2 million people, and it's hard even to find an appointment with them. That makes it very difficult. Yeah, the only thing is I could think of, if the medications are not working, it'd be good idea to have how much of the medications are in his bloodstream. And that might tell you if he needs to take more of it. But I wouldn't know until you took blood levels to make sure how much medication's in his system. Saeed, do you have anything to add? Not really. The best thing to do is really to make sure first he is taking the medication, and because these medications work
based on the blood level, how much medications are there in the blood circulating. So it is, we in Somaliland doesn't have, the resources we have here. So this is one reason, I started to talk about so people can become aware. But there are also some, regarding your question about interactions, there are some apps that you can download and you can type the medication and it will tell you the side effects, the interactions. So they are available free of charge on the internet. You just have to find a good one. Who's next? Go ahead. And I see Edna join us. Edna, if you can say a few words, we'll appreciate. We will continue a little bit and then we'll see. Go ahead. Who is next? I think I see Yasser. Thank you again to our host, and absolutely right. I agree with you because the medication industry on Somaliland is very bad, and most of operation or the medicine we get from basically from Ethiopia. I also get my surgery on my back basically on Jirjiga. This is a city on Ethiopia. So I want to ask Sharon. Question come to my mind. There is a medication. You will find it on there is a market on online. It's called iHerb. I heard about this medication called Nastrol, stress and anxiety formula. Mood and stress helps reduce the compound effects of stress and anxiety, promote relaxation. So basically, I asked my friend, he take this medication, and he every time telling me when I took this pills, I feel like more addiction to the medicine. And I read the description of this medicine, and there is not thing called about any addiction, etc. So my question to you is how I can I know this medication have an addiction to my friend, or how I can tell that. And thank you again. Okay. Addiction is when the body craves it, you have no control over the need for it. Now, I'm not sure if this medication has an addictive quality, but a lot of times our bodies and what we feel that we need, he might feel better on the medication. He might feel that he needs it. So I don't know if it's an addictive quality where if you stop medication and then all of a sudden your body is shaking and you're having withdrawal symptoms. That's an addictive medication. But this medication, if it doesn't have an addictive quality, stopping it might not be a problem. But he might feel that he just needs the medication because it makes him feel better. Then that's he can stop it probably at any time, but he probably needs to withdraw slowly. Saeed, you got anything else to add? I don't know this medication. Do you know the medication he's talking about? No, but it sounded like he said it's an anti-anxiety medication, and Yeah, we know most anti-anxiety medications are addictive, like uh, Ativan and Clonabine, and so if it's an anti-anxiety, it's most likely. I'm looking it up and it doesn't. It just What says was it's the for name? hormonal imbalances. What was the name of it? Nostra, Nostra. Is that Natural, if you can find it, there is a market online called iHerb. The name of the medicine called Nastro. Oh, I'm not looking up.
Nistrol. N-A-T-R-O-L. I don't know. Yeah, well, did you find it, Saeed? No. No, I haven't either. Nistrel. No. Yeah, but if it's an anti-anxiety, it depends on what the classification of the medication is. And you said it's on a site for herbs? Herbs? I don't know. Did you say Nastrop? Nastroba? Yeah, bro. Follow me. Follow me. I can send you in your DMs the picture of the medicine. Okay. Okay, I think Fathia was waiting. Fathia, can you go ahead? Thank you, Saeed. My question has been answered. Thank you. Give it to someone else. Yes, go ahead, Edna. Can you talk? Can you come and join us? Thank you. Assalamu alaikum. How's everybody? I just wanted to say hi to everybody and Miss Sharon. This is, I think, is a fundamental space. I like this space because I think it will be helpful to the people of Somaliland. So, Miss Sharon, thank you for being here. And I just wanted to plug something. I'm an Isaac genocide activist, and I was hoping that if you knew of any psychologists, nurses, people who are interested in helping people in a place called Somaliland in terms of maybe helping in their needs after, like, the trauma they suffered after genocide. So thank you for being here, Ms. Sharon. Thank you so much. You're welcome. Thank you. Are there organizations that are set up to help bring in professionals to assist with those needs? Do you know, Saeed? Not really. The mental health in Somaliland is really non-existent, and it's a huge problem. It's been like that forever, for years. So we do have some, I mean, the country has recovered. There's a lot of good things, but I think the biggest problem, in my opinion, that why we lack in this is the education system that we have neglected. We haven't been able to really put into the resources that will produce psychologists, psychiatrists. So it's just the priorities of the people. It's really not anything else. Just getting and having your priorities in line and really figuring out what is important. I mean, we have a lot of stuff, a lot of good things going for us, but some things like mental health, people don't think it's that important, and they don't put the resources in it. So this is why I'm, trying to raise awareness and say it is important, and we have to really talk about it. So that's my short answer. Dr. Adelaide is here, and he is well spoken. He can probably explain better than I do. If you can, Dr. Adelaide, if you can come up
will appreciate. I'm sure you can say better than I do. Thank you. Ali, if you can send him the invite, otherwise somebody can go ahead. We will probably close soon. Go ahead if anybody. Okay. Can I say something? Mr. Said? Can you hold other one? Give it to Hego. Hego was raising her hand. Hego, go ahead. Thank you, Lalo. You held Said Ali Global, Edna, Sharon, everybody. Just wanted to add to Said and Sharon that the problem I've seen on the ground is not only that the mental issue is not well and discussed and it's not open, it's still like stigma thing on the ground, and it's like a bit of a taboo. But the problem I've also seen on the ground is people get medications like seizure medications like benzo. They are not controlled by such medication can be particularly difficult after a prolonged, especially daily use. So what I've seen on the ground sometimes is the medications go off and they can't have the supply anymore, and people have really serious withdrawal symptoms like increased seizures, anxiety, panic attacks, and all this. And it will be really good if Somaliland professionals like Saeed and whoever would really try with their organizations and hospitals and companies to create awareness, but also to create a continuous supply of such medications. Depend on them, and when they go out, people suffer most. And the other thing is, I don't know, is there anybody who is from Somaliland on the ground? How is it with fever seizures by small children? Because we have them very increased in the Western countries, but I just don't know how that is in Somaliland. Thank you. Did you want to take on that Shay? Did you want to answer that question? But it seemed like it was to me more of a question regarding how to get medications to Somaliland, or how to get the doctors to. Is there? Put this. Yes, it's more about how to get medications at the supply in Somaliland, that people don't go out of the supply, but the other way also to get doctors and laboratories on the ground to control the level of the medication in the blood. Yes, that seems to be the most important problem, is getting the medications that need. Are the patients that are taking the medications, they don't have the access to them continuously? Yes. Once I was on the ground, and I know a friend of my husband who used to take the medication, and he could not find them sometimes. They were out of the market. And when he can't find the medication, then he has a problem, of course, with extreme withdrawal symptoms, prolonged seizures, and you know better. Yeah, that's exactly it.
Saeed, is there an organization within the Somaliland government that are? So really, I mean, it's a common problem, and it depends if if you have people who have a lot of money, they don't usually have a hard time finding, and they can request it and send it to their families overseas, or uh, there are people, I mean, organizations, NGOs that provide some, but in any country, Somaliland is not really different than any other country. That's what people need to understand. In order to run an effective healthcare system, the government has to take a big role. There's no country that can run a, a healthcare system without having the government involved and providing certain safety net, i.e., ordering the right medications, having enough uh, certain kind of medications, having those can only be provided by a government. Private business, they do whatever they want. They're looking for profit, but in order to have an effective healthcare system, the government has to has have control over the policies and regulations, i.e., meaning that you can't just go out and buy fake medication from India. I mean, there. So the problem is the lack of government involved. Uh, unless that happens, this problem is not. I mean, it happens in any country that doesn't control their healthcare system. Some countries are wealthy and able to, but still, the government has to play a big role in healthcare. That's the only solution I can think of. Thank you. I think I don't know if we want to keep going or if you guys have any more questions. So, the reason I opened this space was from yesterday. These were the questions that people were asking, uh, and one of the things I wanted, people to take away from this is that seizure is not a mental illness; it's a medical condition. Contrary to what the belief is that we have been taught. Uh, Seizure is a medical condition, not a mental illness. Uh, and it can be controlled if you find the source, the reason where it's happening. And, there's a lot of good medications, but for Somalilanders, the takeaway from this is to really learn how to take care of a patient or a person who is having a seizure. Do not restrain them. Sometimes people will hold the person, because they think, oh, he's jerking, he's going to hurt himself. You just make sure there's no objects around. The other thing is, do not put anything, water or anything in. Do not give them anything to eat. The other thing is to really have a helmet available, because so that way when they fall, if they don't hit their head. The other thing is the medication. If the person is able to find or has access to medications, it's best to make sure that they're taking it regularly and they are consulting with a doctor
and if they can find a laboratory which to make sure they regularly go there to test the level of the medication. These medications work. They're based on the level of the medication is in the blood system. Over medicated is a problem. Under medicated is a problem. If you under medicated, it won't work. If you over medicate, then you run into the risk of developing side effects. So those are the main things to take away from this. If anybody has a question, otherwise maybe we'll conclude. One small thing, if you let me. Go ahead. First of all, I want to thank you really to our host, co-host, and our honorable guest Sharon. You know, your information to me and to our host is very helpful to me because this seizure disorders mean a lot to me. This subject because at least I have friends who are suffering from that, and sometimes I will be with them like in a public place. I don't know how I can help them. You know. So your information really helped me a lot, first of all, and thank you for that. And I hope in the future you, Sharon, our host, make a lot of this space. You know, we can make a lot of awareness to our people. You know, because there is a lot of, especially in the Horn of Africa, the mental illness or the disorder, the disease. There is no basically awareness of that. Most of people just change them on their legs, on their hands, and they think that solution will come to them. At least the information we're sharing on the space, maybe someone take our information and help someone who needs. So thank you for that, and I wish from God to all the blessing and the hard work from Sharon and to our host to make new and even more of these spaces. And thank you again, all of you, and good night. Yes, let me add you. Hi, thank you very much, Sharon, to join us today for the very interesting topic about the seizure. Because you gave me a lot of detail on it, and now I know this is a really big problem, and then maybe we are in the future. We will put a timetable for everybody to join us, and then we can talk more. And I really appreciate the way you join us. And keep in touch, and then I hope Saeed will provide us the timetable, and we will at least share with our friends. And thank you guys. I don't know if Saeed will keep the space open, so it's up to you guys. If you guys have some questions, go ahead, and then thank you for joining us, guys. Thank you. Thank you, Ali. Sherry, thank you for joining us. I really appreciate. Hopefully, we can join again. I'm gonna try to do it on the weekends because I work Monday to Friday. Hopefully, if there's an interest in this, I'll try to invite more people from our old friends, those who retired. I mean, they need to share that knowledge now that they are traveling and living large. That's Sherry. So hopefully you can join us again. Maybe we can, our team, probably go back to my notes and share. But this is just the beginning, and hopefully, if there's more interest, I can do it on weekends, and if you have any more else to add, Sherry, otherwise we will let you go. We can go back speaking in Somali. So if you want to say the last word, go ahead. Thank you for inviting me, and
hope we'll do this again in the future. All right, go back to speaking in Somali. All right, thank you. Bye. Talk to you later. All right, bye. Okay, bye. So that is that. If you guys want to continue, I mean, let me go back to Somali now. haddii aynu doonayna inaan sii wadaan insha allah waxoogaa waynu sii wadi haddii kalena let me know waynu iska xiri doonaa insha allah. Okay and aad iyo aad baan idin salaamayaa professor cabdi hoos soo galayna waan soo dhaweynaya aad iyo aad bilxaqiiqatan waxa weeyaan wacyigelintana siciidow aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay bilxaqiiqatan xalay anu waan u barabogaad garin yani waxa weeyaan I will support waxaanan doonayaa dadkeenu inay hawshan support gareeyaan because genocide-kii inagu dhacay iyo wixiina soo maray iyo dhibta dadkeennii weli sii haysataa wacyigelin caafimaad iyo waxqabad caafimaad iyo baadhitaan caafimaad intaba exactly waxay ugu baahan tahay sidii loo baahnaa in loo sameeyo aniga walaalkay anu mawlid muuse ibraahim baan ahay walaalkay cabdi muuse ibraahim oo ka mid ahaa jabhaddii for the last 25 years is still waa nin xanuunsanaya ilaajiyadaasuu ku xidhan yahay iyo meeshan dhakhtarka hargeysaad iyo kolba meel at last imiga gabiley baa meel yar laga sameeyey gabiley buu ku xidhnaa mujaahid buu ahaa bilxaqiiqatan oo walaalkay weyn kayga yaraa weeyaan dadkaa garaabada ka dhex gurta gabiley weeyaan wali appropriate analyze muu helin appropriate treatment muu helin appropriate advice muu helin appropriate rehabilitation muu helin marka this program wuxuu toos u taabanayaa dadkeenna as well as wuxuu toos relationship ula leeyahay genocide-kii iyo wixii inagu dhacay magnitude-kii intensity-gii uu lahaa dhibtii inagu dhacday iyo barnaamijkan wacyigelinta caafimaadka iyo muxuu ahaa ka howlgalka xagga maskaxda bini'aadmiga marna inagay toos inoo taabanaysaa marna waa humanitarian bilxaqiiqata exactly waa humanitarian marmarka qaarkoodna haddaad sii wado dee sidaynu spaceyadii kaleba u soo kicinay wuxuu noqonayaa global buu noqon karayaa marka anigu waan soo dhaweynayaa professor cabdisalaam yaasiin baa isna xagga hoose ku jira oo ogaadee wixii dhacay iyo raadreebka iyo yani waxyaabaha ka dhashay ee mujaahidiintii iyo dadkii ay dhaleen iyo dadkii muxuu ahaa dadka maanta siciid baa isna ku jira iyo raadreebka maanta dadkeenna ka muuqda iyo programkani way iswaafaqayaan exactly way iswaafaqayaan marka waxaan leeyahay la sheegareeyo Somali fair gabadha Sharon oo kale iyo dad kale iyo wad they can join with you and organizations but at last raiskan aynu u kacno aynu hirgelino mar inagu ina taabanaya marna waa humanitarian marna global buu noqon karayaa waa global issue weyn aad iyo aad baan islaamay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنكم سلام يا مولي وأدبان سلام تفهم هذا الشيء. When you I have proposal for all this magana discussion كان وبدن most likely وبدن هذا اليو magana ساعتين وكل هذا السبيس. وحسب propose جين لها for محمد رئيس شيء دكتور محمد you have to إني نسمينه محمد هذا forum يو ولو سو قرب قف ما قرت خنا والله لو قريو ما كل لو قرينا magaciisa iyo magaranaysa using galiyo marka detail kan iyo waxay kan oo ku hadlaynay waxyaalo badan lagu soo qoro oo nin walba wuxuu hayo su'aal haduu hayo si aynu marka forumka u noqdo let's say for example image health ko kale aynu u furno magaratay
different garanaysa at least waxa weeye wixii wuxuu yeelanayaa reference buu yeelanayaa systemkaasi anigu waan samayn karayaa I can do millions of garan system of that waxaan ku radaa it take me 2 seconds to do that oo database buu leeyahay wax buu leeyahay ala doora marka waan ku soo diri doonaa health you can see ma garanaysaa ii sheeg forum kaas oo kale so marka meeldii dadku ay ku wada xaalo toonada noqoto reference noqoto I know waa duuba dadku badan kuma dhageysan laakiin most of markay website kaas oo kale isticmaalayo waa dynamic marka aynu sameeyno waa dad anigu waan in badan baan dadka u sheegay they seems to me they're more likely hadlaan laakiin waxa jeclaan lahaa inaynu magaranaysa ka dhigno formal oo de space-kii wuu soconaya laakiin markay noqoto de su'aali iyo waxyaalo badan reebo markay ragaa odayaasha xogta hayay dawooyinkan waxyaalaha laga helo kale something like that meel magaranaysa forum oo de adduunku forum ku shaqeeya waa taqaanaa oo de waa lagu sheegayaa knowledge-ka I think it's not going to big deal maaha waan in samayn karaya marka they will work and already YouTube ku shaqeynaya channel ki TV ku shaqeynayaan I think waxaan jeclaan magaranaysa input kii ma looga baahan yahay new transfer oo lahaa wayga waano talabaad weyn dhageena maqalin dhageysano dadka magaranaysa marka wax badan baynu qabsan karnaa inagoo dad baa u baahnayn waxyaalaha ugu muhiimsan waxa weeye awareness kaas qof meel wax ka heli karo knowledge ka heli karayo qof magaranaysa de su'aal buu ka soo weydiin karaya maxaan ku raayay sheegan doctor you health qofka markuu the system kaasiyan forum ka sameeyo kale su'aal buu ku soo weydiin karaya direct buu ku soo dhici karaya your email then you can only respond to that person ininka conversation gooni ay yeelan kartiin yani waxyaalo badan oo magaranaysa aan kaas adduunka ku shaqeeyaa waan ogahay baalkii Twitter kuwa one magaranaysa piece of magaranaysa social media waana hadal qoraalkiisu waa garanaysa waxa weeye aanu magaranaysa waa more magaranaysa media magaranaysa response laakiin markay noqoto knowledge transfer ka kale waxa fiican in halkaas oo kala sameysano meel walba laga sameeyaa marka waan ugu xaaliga waan ugu dheeraaday anu saamay propose garan lahaa waan sameyn karayaa Saciid la socodsi oo ka insha Allah waan joognaa assalaamu calaykum Hello, microphone waa run fiican runtii in la helo meel dadku ay isku weydaarsadaan cilmiga waana arrin loo baahay waxaa jiri jiray programkii la odhan jiray muxuu ahaa caawa cilmi keen miyaa la odhan jiray mise caawa caqli keen baa ahaydoo professor bulhan iyo dad badan ay ka hadli jireen kaasoo kale ayaa loo baahan yahay oo dadka dibadda joogana maybe zoom iyo waxay kasoo geli karaan dadka caynkaasaa loo baahan yahay marka insha allah dee marun bay waxyaaba caynkaasoo kale dhici doonaan insha allah professor cabdisalaam baa ku jira iminka soo galay adeer ku soco haddii waxaanu markii hore ka hadlaynay seizure disorder laakiin iminka waa markaa soo gal haddii aad adeer waad mahadsantiin waay asalaamu calaykum waad maqlaysaan horta sida runtii aad iyo aad baan maaragtay ugu faraxsanahay had iyo jeer in dhalinyaradan intooda badani dibadda joogto waan ogay rag badan oo gudaha jooga inay ku jiraan had iyo jeer goobahan aynu ku kulanno arrimahan somalilandna aynu ku hayno mar hore imika oo fiidkiya waxaan ku jiray mid uu qabtay Saciid iyo radio TV uu qabtay oo masaajidkii ka hadlayay masjid al-Qiblatayn Seizure waxa xiisale nin baa soo galay su'aalo bilaabay dabcan mar had kaloo kala furto imika waxay leedahay ground ruleskeeda in lagu maamulo markaa ninkuna yaraa shakaa ku iska ahaa wuxuu maxaa tihiin idinku qoladiinan masaajidka samaynaysaa waa loo sheego waxa la yidhi waa dad isxilqaamay goorma isxilqaateen dee dhowaan baanu isxilqaamnay markaasaa dhalinyaradii baa qaar ka caroodeenoo malasena adigu maxaa tahay adigu maxaa tahay maan dhex gelinoo adigu waxoogaa yaroo commotion buu kiciyo adigu markii dambe waa laiska ninkii hal gambaa ayaa daadihinaya si wanaagsan buu u handalgareeyo wuxuu yidhi rotowkaad xubeen waa bulwada buu yidhi adigu waxaad aad wado markaa soomaali ereyga soomaali baan ahay buu yidhi markaa soomaali baan ahay dib baa laga xanaaqo oo la yidhi waan anagu reer somaliland baanu nahay ya oo imika imika
terminology باب الدقيق لقضي you know it's so precise وتاني محمد موجة حالي تويت سبيس كقار بالوجه هايستي مركي وشيء هالكورلا هذا جمهورية الصومال ما نقصنا تذكير إثيوبيا إنه عاوننا جمهورية دينا نشاركنا إثيوبيا أي الوجه هايستينو إنه هالكورلا تذكير الصومال ده ولا لنا مركي وانو يرى معناه وحنكوري markay weydiiyaan maxaa sababta waxaan ku yiri deeg waxa jira baagtay perception iska jiray markii hore marka kii bay dadku ila waa psychological perception marka kii bay dadku ay maartay wadaan marka tabeed hala yaabina maartay dadku hadii ay walaalaheen Soomaali iyo wax dadku maartay in badan ku celceliyeen idinka qoladina dhalinyarada siba qoladina dibadda jooga imika perception uu ka duwa eeg aragtidu waa cajiib waa ka aragti duwantiin dhibaatada la soo maray awgeedina markaa tidaahaan waxaan Soomaali leeyahay la isku wada duubayo annagu maarta waanu kala saaraynaa reer Somaliland baanu nahay marka waana aragti weeyaan ballaaran oo marka waxay arkay qoladana weli arki maayaan تيريد simple كايد بريجو هرا لو ذي باي أركيان و cognitive the psychology جو حلا simple cognitive system و مرتين أنت يرى هل كاين كمر كذا كيسو لكن ده مركز هاي a complex cognitive system مركز وحكوية جيسو ده وحياة بدون بعد هاي سايد dimensions كلا شاذا كوم مقنعية مركز ده مكيدك قولي كي ننتبه بدي شو dimensions كافرا بدون لك كلا شاذ كا ayaa u muuqanaya aad iyo aad baan idin bogaadinayaa dadkii aad baan u farxaa marka waan arkaa imika magacyada halkan ku yaalo oo dhan waliba inkastoo aanay imika badnayn waa dadkan maartay u heelan arrimaha kan inay had iyo jeer ka shaqeeyaan taasi waa taa weeye tanna imika markii dhaweyto waxaa laga hadlayay maartay seizure disorder iyo mental illness mid horena uu jiro mental illness ka laga hadlayay maartay oo qudeeda aan ka qayb galay marka waxa jira horta waxaan ku talin lahaa haw dhibaatooyinkeena haystaa way badan yihiin qoladeenan dhalinyaradii maartay baraarujinta aad sheegaysaan baraarujin weyn baad geysateen berigii dhaweyto 26 Juun iyo tan qaanuunka iyo taan sheegayay moogtay maartay identity meesha waxa jira identity confusion markay joogto waa in identity clarity meeshii la soo keenayo wixii la kala saaraa waxaasoo dhan maartay waa waxyaalo ficilada idinku qoladeenan maartay wasiiba Twitterka space-ka ku furaa waliba markaas haddii way fiicantay dadka maartay ka ra'yiga duwaneynaya maadaan laakiin hadii jeer waxa dhacdaa mar haddii aan doodin la isku raacaynin ijiidan ku jiida waa gacmadaalis bay noqonaysaa marka waxa iska tribalistic buu dhinac ka noqday dadka wixii isku attitude oo isku ideas inay meel isugu yimaadaan oo arrinkooda iyagoo aan cid kale dib u wadin inay kooda ku dhistaan way fiican tahay moogtay oo ay arrinkooda ku wataan marka waxa horta cilada uu leeyahay bahalkeeda ku yara dabraysa qofkii aan waqti ku siinaynin ma laga yaabo inuu muran ku geliyo waxa weeyaan mid iska leeyahay social media marka waxay tahay managementkeedu aad baa loogu baahan yahay hadii ay sophisticated laga noqdo sensitive na loo noqdo taas waa mid arrinkan haddaan u imaado imika disorderka aad ka hadlayseen marka waxa weeyaan arrintani waa arrin aad si weyn buu inoo haystaa weliba imakan maartay ninkii ugu dambeeyay hadlaya ninka ay walaalahaayeen uu maartay Gabiley joogo waxyaalaha sida runtii aad iyo aad aan uga xumaanay calooshu kula wareegaysa waxa weeyaan markaad aragto mujaahidiintii oo qaar badan ay xanuunsadeen oo mental illness hayso oo aan cidina daryeelaynin horta waan idiin sheegayaa waxay nagu dhacay sida runtii inkastoo dad badan ka wanaagsannahay haddana waxay nagu dhacay burbur
aan la malaynaynin marka imika wixii dawaa la fahmay beriga hore dee inagoo keliya maaha caalamkoo dhan wuu iska qaadan jiray uun laakiin imika dee markii caalamkii kala degay wax walba waxaa loo noqday in si wanaagsan loo eego ciddii weliba haysata imkaaniyaadka imika dagaaladu markay dhacaan dee waxaa jira imika syndrome dhan oo PTSD la yidhaaho moogtay post traumatic disorder baa jira moogtay syndrome disorder ayaa jira marka post traumatic dagaal oo dhan waa post traumatic anugu markii aanu buurta gallay ee aanu buurta ku dagaalamaynay marka aanu dagaalamayno wax maskaxdaada wixii aan waa dagaalu intaa yeele marka riyadu ku soo gashood hurdo waa adigoo bahali oo qarxaya adigoo maartay dufayskii ku jira waxaas umaad ku riyoonaysaa marka dadka qaarna dee they can absorb moogtay markii dee subconsciouskoodu shaqaynayo qaarna ma qaadi karayaan moogtay taxamul uma laha dee dadkii baa kala taxamulo marka sidaa darteed baa dee imika post traumatic PTSD syndrome disorder badan baa ayaa ku jira maaha kuma jiro uun mujaahidiintii wuxuu ku jiraa dadka caadiga ah leanno dadka way barakaceen dabeedna markaasay maaragtay ay dee duruuf aan caadi ahayn bay ku noolaadeen dad middle class bay iska ahaayeen dadkan magaalooyinka ka qaxay badidoodu waa tii film dhan baa laga sameeyo ay ka sameeyeen channel 4 moogtay maaragtay killed by kindness bay u bixiyeen haddaad kole archiveskooda uu ku jiraa dadkii markii ay dee bannaankii tageen dad reer magaalo oo dee meel aan baytalmay lahayn oo waxba lahayn oo rag iyo dumar iyo carruur iyo wax walba isdhex yaacayaan dee dhibaatooyin baa ku dhacaya moogtay cudurdaraa ku dhacay waa kuwii dad badani dhintay dadkan boqolaalka kun ee naga dhintay marka la sheegaya maaha isn't necessarily kuwii combatka ku dhintay dadka combatka ku dhintay way noo recorded oo tiradooda waa la hayaa laakiin boqolaalka kun markaynu sheegayno waxa weeyaan dadkii nagaga dhintay darxumada ee dee dagaal iyo kuwii civilianka la rusheeyey markii dambe dee la baxayay diyaaradu rusheynaya kuwaas ayaa boqolaalka ka dhigaya dadka dagaalkii ku dhintay marka dadkii dee ku noolaadayna waa kuwaasoo waxay iyaguna psychological scars baa ka muuqda oo ku jira marka tiina waxay noo raacday bahalkan qaadka la yidhaahana isaguna dee waa drug ma drug xoog la maaha laakiin dee waa hallucinogenic drug marka waa sida amphetaminiska oo qofku markuu barto dabeedna marka waa dee wuxuu noqonayaa maaragtay addicted marka dabe waa kuwan mirqaanka yidhaah waa qaadira waa qaadira bay ku odhanayaan dadkii hore markaad qaadirooto dee qaadiradu waa symptomskii markuu kugu soo baxo oo bahal waxaa la yidhaha waxay u bixiyeen bahal doobire la yidhaha ku imanaysa bay kuleeyino maaragtay markaa waa markaa dee waa bad dreams oo markay dee baalki kolaasaad subaxii marku soo kacayso waxale oo dhan dreams cajiib ahoo wax weerarayaan oo bahala cunayaan oo kolkaasuu soo kacayaayo dabeedna dee subaxii buu isagoo iska dawaqsan buu odhanayaa markay sheekaystaan war xalay markaasuu wuxuu ka odhanayaa madoobiradii baa kuu timi dabeed haddana markaa maalintiina markaasaa haddana qaad kale war qaadira waa qaadiradii markaa hamaansanayaa qaadiradii baa ku hayso inakeen withdrawal symptoms wey markaa wixii qaadkiina dhinac buu inaga galay oo dee gebigiisuba unregulated war xataa waxaanu regulate garayn karan imika anigu white paper baan ka qoray aan madaxweyne muuse biixi u dhiibay madaxweyne muuse biixi baa markuu meeshii baan u dhiibay white paper oo ku yidhi war bahalkan inaga regulate garay madaxweyne waa iga qaaday laakiin de waxba lama qabo war waxaan ku yidhi calal aqal waxyaalahan suggestionskaanu bixinay waa markaanu madashahayn anigu anaa draft gareeyey laakiin madal ahaan baanu ugu dhiibay madashii aaba ayaa u dhiibtay waxaanu ku yidhi madaxweyne naga regulate garay qaadkan oo balla ku waxa yaryara ah hoonkan inay joojiyaan inamadeedii yaryarabaa bahali wada oo way ku jiirayaan si waala carruurtay jiiraan markaasaa hoon buu kugu garaacayaa laanno waxa weeyaan waxay sidaan wax dee nooloo qalalayo oo kolkaasuu si waalan u wadayaa bahalkii war horta taa inaga qab meesha lagu iibinayana inaga control gareen
oo dee dhulka lagu iibinaya waa inaanay noqon meel walba imika meel walba kabadh baa lala fadhiyaa weliba markaasuu hoosu nuga daadegoo dumarkeennii masaakiinta ahaa ee danyarta ahaa ayaa markay mar kale waxba wax ay waayaan mid waliba buur yar bay furanaysaa dabeedna kabadh yar bay fadhinaysaa intaasoo bandhaloo qaadaa loo keenayaa halkan yare dambena makhaayad yar bay ka furaysaa makhaayad yaro waa la fadhiisanayaa raggeennina halkan dambuu ku qayilaya gabadhiina halkay ku iibinaysaa shaahna way u karinaysaa weliba waxaynu ku ladannahay alxamdulillahi rabbilcaalamiin dee waa open waa furan yahay oo wax indecency iyo dhibaato kale male laakiin maxaa kugu dhacay dee indecency ay jirin iyo waxa dhacay bal qofkeenan haweeneyda abadaayo iyadu qaadkana cuni mayso wax kala cuni mayso shilimaad baabay ka shaqaynaysaa raggeenii baa meeshii kuwa halkaasay ku jabeen halkaasay fadhiyaan subaxii bay awal berigii hore subaxnimada qaadka lama cuni jirin imika xabashidaynu noqono ijaban uu koranaya waa ijabanaynaya ya subaxii buu qaad 6dii subaxnimo anigu waan la yaabay halka weliba maaha imika 2023 maaha ya 1997 baan leeyahay 1997 ayaanoo hargeysa joogo hudheel ku jira subaxii 6 o'clock in the morning markaad soo kacay halkaa anigoo siyaro taagan meel barandhaa baan arkay nin halkaasii socdo oo bandhal dhor oo jaada sita markaasaan madaxa ruxay subxaanallah habeenkii oo dhanna qaaragtayadaaba ayaa qaadka iibinaya oo qaylinaya oo soo jeeday markaa bahalkaasi wuxuu dhib badan buu isagu inagu hayaa waalideennana waa ka mid laakiin seizurku haddii aadee u jeedaan seizure disorderku hadduu yahay epilepsigii dee epilepsigu isagu waa condition kale oo maaragtay isagu had iyo jeer de waa specific condition inta badan dee hereditary weeyaano dadku haddii dee ay epilepsigu inagu suuxdin baynu nidhaahnaa qoftu suuxdintu le kaasi waa dee specifications kale sheegaysaan umaan gelin laakiin kaasi waaba yariye waana dee midna waan idiin sheegayaa dee arrinkani waa arrin weyn weeyaan iminka qolada mujaahidiinta ay qolo raywan wax la yidhaahaba ayaa loo sameeyey ninka cabdisalaan turki la yidhaha iyabaa iska xil saaray marbaa maaragtay aniguna ka yara qayb qaato meel baa la geeyey rehabilitation baa loo sameeyey weli ilaa iminka waa socotaa laakiin dee wax iska waa majhuud gaar ah oo iska dee qolada mujaahidiintuun oo dadkana loo maaragtay waxoogaa kolo la weyn waxaanu marbaa waxaanu miisaaniyadda ha loogu daro waxoogaa maaragtay cunadooda iyo psychiatrist badan ma lihin hadday dhalinyaradii qaar psychiatrist lasoo baraya laakiin dee waxaynu u baahanay psychiatrist well trained oo lasoo baray waxaynu u baahanay psychiatric nurses waxaynu u baahanay maaragtay cusbitaallo dee standardskii caalamka lagu hayo innaga waxaa laga cusbitaalkeena hargeysa dadka silsilad baa lagu xidhayaa dee qaladna yani qofka bani aadamka hadduu qofku violent yahay wuxuu leeyahay si loola macaamilo ya irbado lagu mudo dejiyuu leeyahay oo aan sidiisa kalena waxba u yeelaynin laakiin waxaasoo dhimi dee waa inay noqdaan wax dee dhakhtarkii qadaranayo qofkii maaragtay wixii dose ku qaadanayo treatmentkii eegayo si wanaagsan u seexinayo siduu u dego laakiin haddaad silsilad soo qaadaad ku xidho qofka bani aadamkii markaa lafteedu arkaya inuu dhibaataysan yahay marka midda kale waxaynugu abuurmay waxa la yidhaha laba wax qaar private oo ku odhanaya sidii maaragtay psychiatric hospitals baanu u shaqaynaynaa oo waxaa jira qolo la yidhaaho laba qoloba waan aqaanaayo mid xaggan galbeedka hargeysu ku yaalaa oo mooyisahan iyo waxbaa la yidhahaa kuwa kalena xaggan barigay ku yaaliino waxaa la yidhaahaa macruuf iyo cirfaan iyo mooyi magacaynkaasa ayay leeyihiin iyaguna labadaba waan tegey filxaqiiqa dadku waana private dadka lacag bay ka qaadaan ilaa haddin maa dadku waa ku yara ladnaadaa laakiin weli haddana systemkii lugta iyo wax laga xidhaayey ama kasta waan ku yidhi qolooyinkii maamulaysay dee maxaanu yeelaabana dee qofka maaragtay violentka ee laydiin keeno dee waxay leedahay dariiqo loola macaamile dariiqada kula macaamil haddii ehelkii hayn kari waayaan laakiin inaad idinkii sidii xoolaha dhadhanka ka xidhaan de waa qalad weeyaan
marka waxa weeyaan dee dhibaato cilaajkiina halkan baa laga furtay niman baa halkan dee shaydaanka iyo jin iyo balaayo baas iyo waxbay halkan maase herbal medicine aanay garanayna markaasay weliba qaar baa q loo qabsadaa qaar baa waxaa jira nin leedahay sheekh maxamed ismaaciil waxa weeye 3 o'clock in the morning fajriga ayaa la tegayaa meeshiisa ninkaasi wax alla wax kaluu qabanayaa ma jirto in laguba shaqaysto qur-aanka maaha waa xaaraan weeyaan weligeedna lama arag sunnana kuma imanin qur-aanka waloweynta nagaga timi qur-aanka waa qofkaa la saaraa laakiin inaga dadku waxa weeye qur-aanka intuu isku akriyo mawcidateynka ayaa dabeedna jidhka la marin jiray sidii rasuulka calayhi salaatu wassalaam laakiin waxaa jira dad iminka ka dhigtay shaqo waxaanay wax kalena soo raacay cilaaj bay ku odhanay dadkii masaakiintaana way iska markaa dawadii chemicalka xataa markay ku bogsan waayaan dadka suuxa seizure maaha iminka seizure maaha suuxistu dad badan baa ayaa dhaca waxay ku odhanayaan jim weeyaan weliba hablahay u badan yihiin straightlina ragga inta waxa suuxaya waa yaryihiin marka dee waa qalad weeyaan leanno suuxistani berigii horeba way jiri jirtay oo laakiin si kalaa loo maartay ayay dadku waxay jiray outlets kale oo lagu qabto oo raggu berigii hore maartay dadku markuu sexual majority ay yimaadaan طبعا maartay waxay doonayaan inay interaction marka dhaqankeenii hore ma jirin waa sacabka habeenkii waa la tumanayaa waa sacabka hablu waa la ciyaar gudayaa inamadu subaxii kuwa maartay geeljira ay bahaylaawo bahaleeyaa bay tumanayaan habluhu waa imanayaan oo dhacayaan ninkii waa la qaadayaa all these things waxay maartay psychological relief situationkii berigii noocaas ah wixii iminka ma jiraan magaala la isugu yimi hablii maartay dee interaction badan inamadii sidii wax la ciyaar gudi ma jirto meelahan iyo waxa kana dadku inta badan inkastoo ay iskuulada iyo waxaa private schoolski waxaa laga yaabaa inay isku arkaan dhalinyaradu haddana dee sidii hore maaha markaa dabeedna qaar baa ayaa tendencyga yeelanaya inay dhacaan dee waxay la dhacayaan actually haddaad waa psychological marka maaha jin inuu galay jinkaasu aad iyo aad baa ayaa culimada islaamku badidooda u diidan yihiin waayo jinku waa makhluuq ilaahay abuuray oo inala mida waxba wuxuu leeyahay characteristicska waxba ma galo suurad jin layidhahaa jirto oo suuratul jin waa nimankaa qur-aanka dhegaysanaya oo dee qur-aankii qaarna waa muslim midna waxaa quraan suuratul jin waa kuwa qur-aanka iyagu iskala sheegaya mina almuslimuuna wa mina alqaasituun waa kuwaa leh marka waxaan oo dhami waa waxyaalo dadku ay iminka intii dambe inagoo keliyana maahe xataa dee gaaladu way leeyihiin maaragtay spirits baana galay iyo marka exorcism wax la yidhaha jiro xataa film dhan baa jiro weliba nimankan catholigaaba protestantku aad uma aaminsana maaragtay exorcismki iyo spiritska iyo waxay yidhahan demons baan la gelayay bay ku leeyihin marka demonkaa laga saaro inana waa saanay jin baa galay jinkaa laga saaro marka haddii aad seizurku ka aad moodaysaan iyo suuxintaa waa aad bay u kala duwan yihiin moogtay waanaan idinka baxay waad mahadsan tahay cabdisalaan tobigina waan inaga bedelo dee kol haddii imikaanu ka baxnay markii hore seizure disorders iyo xasina ka hadlinay markaa dee tobigyadii kale doonaysa inaad ka hadashaan waxoogaabanu iskaga jiri haddii kalena dee markaa aynu ku socdaa laakiin waxaan kusoo qoray halkaa just be respectful maaragtay markaa waynu ku soconay haddii dee doonaysa inay wax inagu soo kordhiso insha allah kayda uu ku soco siciid baa isna nala joogaa siciidow soo qabso haddaad soo qabsan kartid waad mahadsan tahay
waad mahadsan tahay you health wax badan caawa odhan maayo laakiin waxaan ka faa'iidaysanayaa fursadda adeer professor cabdisalaan yaasiin oo aan uga baahnaa kulan professor qoraal baan kugu soo qoray whatsappka insha allahu haddaad hargeysa joogto waxaan jeclaa inaan mar kula kulmo waad mahadsan tahay waaye waa dee waan anigu iska public figure baan hode qof numberkaygana waan ku siin karaa maartay markaa saynu u kulanno asalaamu calaykum waxaan u maleynayaa waa la wada daalay ama dee anigu de markii hore mental health kuma ka hadlayo kuma fiicni dadka ka hadlo waxyaabaha kale markaa qofkii doonaya inuu topic ka hadlo kale ka hadal caliyo haddaad doonaysid soo galo inoo liid gare insha allah next weekendka ayaan topic kale oo mental healthka ahan aan insha allah soo diyaarin doonaa laakiin imika ku socda ood mahadsanta السلام عليكم سعيد وين كتاب يوهل markaan soo dirsi insha allah bal subjectka iyo waxaad ka hadlaysid soo qorsayaan soo diyaarino dadka ugu sheegno anaa diyaarin doona insha allah bahalka yar xaysiiska yar degdega oo ku soo diri doona insha allah dan game iyo top waxaan doonayay kale de kulli haday aanad jirin subject weynoo doona ka hadli karaa maanta aaladan health kan ka hadalay waxyaala kaloo dee laga hadlaa oo badan way iska jiraan laakiin waxaan jeclaan lahaa uun anigu awareness-ka waxa weeye more we talk too much laakiin kulleydii waa wacyigelin magaranaysa laakiin actionka loo baahan yahay waxyaalahan ka hadlayno ee wanaagsana la qoro magaranaysa dadka dee dhalinyartuna magaranaysa ay ka dhegeystaan amba ay akhristaan kulleey qoraalkaasi dee waa loo baahan yahay qoraalkaa loo baahan yahay si markaa aynu dee loo soo xigto wixii la qabanayo most likely waxaynu hada goolku we like magaranaysa twitterka inaynu soo dhigan waxaa yar kooban laakiin dee sidii daato looga heli lahaa oo meel loo dhigi lahaa waa wanaagsan taa lagu dadaalo waan waxaan oran lahaa taa lagu dadaalo waana dee magaranaysaa wax oolayo dee magaranaysaa reference fiican buu noqonaya marka kulli waa uga hooda dad badan waxay rabaan in waxyaalo badan waaweyn la samayn karo kasoo big project marka ay waxyaalo badan laga hadlayo example wuxuu ka hadlay professorku aan arkay mama dhexdeeda digital library was used business was used magaranaysaa system walaga caawin karaa adeer laakiin waxa weeye waxaad u baahan tahay loo baahan yahay dad badan oo save oo magaranaysaa la train gareeyo oo la qabto already system way jiraan oo maamulaa jirta dowladahana joogno moogta marka waxyaalo badan baa la samayn karaya laakiin waxaa loo baahan yahay you can rely on us technology wise iyo magaranaysaa support laakiin waxaa loo baahan yahay shaqo yaro badan baa loo baahan yahay magaranaysaa waxaan xasuustaa Indian digital library iyo Ethiopian digital library wax badan aan ka caawinay marka xagan dukaan joogno marka yani waxyaalo badan waxaan ka soo kala loo baahan yahay waa la samayn karaa oo feasible weeye archive baa loo samayn karayaa all the data iyo wixii ingiriisku xado oo dhan baa la hayaa oo la kadin karaa oo loo samayn karayaa system database oo huge oo waxa badda la maamulayo marka waa feasible aan waxaan aaminsanay projectka waxaan ka soo kala kuwa rayartan IT-ga shaqada looga dhigi lahaa oo la baran lahaa warda ku shaqeeyo oo inuu dee dhinacin inputkiina la wanaga baahan yahay marka waxyaalo badan waxaan ka soo kala baahan insha Allah waynu ka hadli doonaa insha Allah in the future waanu soo dhaweynaa qofkii raba inuu hadlanayo gacanta soo taaga assalaamu calaykum
السلام عليكم علي waxaan umaleynaya dadku way iska wada daaleen ama maxay topic interest oo laga hadlayo had iyo jeer dee politics iyo waxyaabahaas umaynu iska jecelnahay marka haddii aanay cid kale ku soconayn dee waynu iska soo xiri haddii kalena ay cid kale tahay noo furto topic waxa aan doonayo inaan idhaahdo runtii shalay iyo maanta labadii jeereen soo galay sorta runtii learning experience bay aniga ii tahay waayo spaceyadaan u horumaan furi jirin laakiin it was interesting waxaanan arkayay dadku inay interest u hayaan oo su-aalo runtii aada qaaliyo ah ay dadka weydiinayaan laakiin runtii my target audienceku wuxuu ahaa waxa weeyaan dadka waddanka jooga ayaan doonaya inaan la hadloon awareness iyo taas waan xilligan u furay it's a trial and error waxaan doonaya inaan ego waqtiga ay dadka reer somaliland freega yihiin ama soo jeedaan marka trial and error baan ku waday waxaan islahaa de dhalinyaradu ayaa insha allah marka waan ku wadi laakiin my real audience waxa weeyaan dadka waddankii jooga specifically dadka ka shaqeeya dhakhtarada particularly kii dhakhtarkii hargeysa dadka ka shaqeeya ayaan doonaya inaan gaadhsiiyo aan idhaahdo isabaabula ka hadla you have to start somewhere runtii markaasun baad meel gaari doontaa hadaanad bilaabinba dee waxaad qaban kartaa ma jiro marka insha allah trial and error baan ku wadaa insha allah waan heli doonaa waqtiga ay dadku badankooda freega yihiin marka ku socda haddii kalena health anigu waxaan qabaa sida runtii arrin aad iyo aad muhiima baad u keentay waan arkaa maaragtay ma badna imika stay soo yaro kordheen oo ilaa imika labaataneeye yihiin dadka soo galay spaceka dadka soo galay ama dee kaalintan dadka soo galay imika ilaa labaataneeyay noqdeen labaataneeno qof ma yeela weliba labaataneeno qoy oo dee maaragtay reer somaliland oo arrimaha kale ay somaliland joogto u heelanoo dad wax ka qabanaya marka waxa dee waa runtaayoo arrimaha maaragtay had iyo jeer siyaasadda iyo kuwa markaa taagan dee siyaasadda la xidhiidha ama maamulka la xidhiidha dalka ayaa had iyo jeer dee xiise badan iyo dood badan iyo keena hadday tahay xagga xeerka oo dee aynu u dacweyno hadday tahay maaragtay xaggan iminka colaadan iyo inagu socota hadday tahay sidaynu u difaacayno dalkeenna hadday tahay wixii qoraalla aynu samaynayno waxyaalahaasaa dadku aad in badan dee uga hadlaa laakiin arrinkan caafimaadku waxa weeyaan ahmiyaddiisu leeyahay sababtoo dee waxa weeyaan dowladuhu iminka dowladdeenu dee markaynu dowlad samayno dowladuhu adeegga ay qabtaan adeegga marka laga yimaado nabadgelyada inuu dalkii nabad noqdo oo dee waxa la yidhaaho law and order ama maaragtay peace and stability labadaa marka dee laga yimaado oo labada ay tahay dee in wax lagu dul dhisaa waxa lagu dhisaya ugu horeeya waa adeeggii dadweynaha loo qabanayay marka dadka nabadgelyadoodii sugto iyo amnigoodii ay habeenkii nabad ku seexdaan oo aanay cabsano dariiqyadii nabad ku maraano dalkoodii nabad sidaa imakaba aynu nahay waxa kale ay kaa soogayaan ay kaa doonayaan waa adeegyada dee ugu horeysa waxa weeyaan lagu noolaanayaa magaalo horta waa in adeeggii biyaha wixii lagu noolaanaya adeeggii biyaha biyo helaan waa adeeggii nalka iyo waxaa waa inay helaan cunadii waa intaa marka laga yimaado dadkii dee ay intiina waa la helaya waa laga shaqaysanaya adeegga dowladdu ay qabanaysa ugu muhiimsani waa caafimaad iyo waxbarasho
dadka waa inay xukuumaddu labadaa waa inay dadka ay ka qabtirtaa waxa weeyaan caafimaad iyo adiga arkaya NHS bay Ingiriisku leeyihiin berigii dhowdeed uu dhacay maartay coronavirus waa kuwii NHS ilaa imika labadan xisbiye dalka u taliya xisbigan muxaafidka iyo xisbiga shaqaalaha waxay ku tartamaan waxa weeyaan waa NHS ta la sameeyay dagaalkii labaad ee dunida oo by the way waliba NHS maaha markaad eegto kuwa ugu adeeg wanaagsan maartay adeegan caafimaadka aan lacagta laga bixin dalal badan baa ayaa ka adeeg wanaagsan Finland baa oo dal yar ka adeeg wanaagsan caafimaadka bilaashka continental Europe Scandinavian colony way ka adeeg wanaagsan yihiin haddana Ingiriisku waa ku faanaa waxyaalaha ay qabteen dagaalkii labaad ee dunida waxa weeyaan ilaa 70 milyan ee qof imika dee ay doonayeen inay sida Mareykanka noqdaan Anglo-Saxonku mushkilad buu leeyo inkastoo Canada iyo Australia iyo New Zealand xoogaa ka yara duwan yihiin oo nidaamkii Ingiriiska ay yara raaceen haddana dee ka Mareykanka haymanadii lahoo doonaya mar walba inuu maartay soo geliyo saameyntiisii marka caafimaadku waa muhiim caafimaadku inaynu ka hadalno waa muhiim arrinkan imika xanuunka maskaxda inaynu ka hadalno waa muhiim kii kale ayaaba dee dadkeenu intaa Ethiopia qabanayaan maartay oo marka halka kan imika custaalkii Hargeysa aanu shalay joognay custaalkii Hargeysa uu ballaaday dadka uu yimaadaa waa custaalka ugu weyn dalka waxa weeyaan laakiin custaalkii dee wuxuu iska noqday meel dee ballaaran oo dadkiina buuqayo oo waxaa laga samayn kari lahaa waa la karkaray custaalku dhul weyn buu ku fadhiyaa dhulkaa inta gebigiisaba in badan cagaf la mariyo ayaa sida maartay custaalada adduunka loo design gareeyay inta designkii la sameeyo ayaa custaalo 2 dabaqa ama 3 dabaqa ayaa la samayn lahaa oo maartay dhulkii loo beeri lahaayo maartay halkan imika meel walba waa dhisantay meel geed yari ka baxo kuwii hore ee garoolkii sogsogta ahaa mooyaane ma jiro meel si wala taagaba waxay markaas intaa bahalaha hay'ado in kaar qaba ayaa in waalayo halkan hay'adaasaa dhistay halkan hay'adaasaa dhistay halkan hay'adaasaa dhistay dee sidii masaakiintii sida jirtay kiishka qof waliba wuxuu markii guriga lambaraan cuntada laqsayo qof waliba wuxuu u guday mid baasto ugu riday iyo mid bariis ugu riday iyo mid hilib ugu riday iyo mid garow ugu riday ayaynu iska noqonay waanaynu haddii aynu dee nafteena ixtiraamayno caafimaadkeena ku filin waxbarashadeena ku filin imika 50% miisaaniyadeen waxay ku baxdaa amniga haa ilaa imika dagaalkan baabadeena soo galay waxay ahayd intii aanu colaadani inoo imanin in lacagtaa faraha badan lee amniga lagu kharaj garaynayo oo weliba sida la yidhaahdo dee dad badan waxa jira waxa erey baa jira la yidhaha caaglayaashu waxa weeyaan waa ciidan la qoray oo aan jirin oo lagu lacag la qaato waa erey macruufa weeyaan sida koofiyad baclaa loo oran jiray odayaasha maartay odayaasha aan dee meelaha madaxa iska duubtee aan dee ku shaqaysta marka dee inta amniga la yareeyo oo dee si gradual waliba loo yaro in dabeedna caafimaadkii waxbarashada lagu yareeyo oo waddankeena gobol walba horta calalaqal 6 gobole hore mid waliba cusbitaal diisanta oo aan cidi u baahan bani aadamku inoo imanaya markaad weelkii samaysato waxa ku imanaya oo bilaash waliba kugu shaqaynaya any kind of specialist dunida uga baahata waa ku imanaya waliba caafimaadkeenu ugu liidanaa imika waa ka maartay psychiatriga in waa sidaan idin sheegay dhinaciina waxa la berbereynaya cilaaj oo qolo cilaaja berberereysa waxaa heliyeysa kuwaan idin sheegaynay privateka iska noqday meelaha ka samaystay waxaa heliyeysa xukuumaddii oo imika haddaad tagto psychiatric wardka jaamacadda bahasha ustaalka Hargeysa dee sida kuwan kalun baa loo maamulaa moogtay
ما nurses ku maaha psychiatric nurses chained maaha oo waxyaalaha wax laga qaban karo yani waxaan isla tababara psychiatric nurses laakiin waa hataa iyagii baabaan dadkii baabaan kusoo dhiiranaynin inay qaataan special markuu BS haday ku qaato inantii ama inay ku qaato hablaan ay u badan yihiin nursesku marka waxay halkay ka qaadan lahayd ay specialization ka qaadan lahayd general nursing kaasuun bay ku shaqo tegaysaa markaasay weliba halkii psychiatry kaga shaqaynaysaa iyadoo aan tababarayn marka haddee dhibaatadaas ayna haysto waana muhiim waxaanuun dee waa runtii dee haddii aanay imika cidi arrimahan xiisaynaynin waxayna tahay inta maaragtay golahan health ay fureen inta la iska xidho dadku waa inay usoo diyaargaroobaan arrimahan oo kale oo weliba dadka ka shaqaynaya shaqadeeda garanaya ama mashaakilka ay ka haystaan mashaakilkii garanaya inay yimaadaan iyo sidii markaa dee dadka wax looga tali lahaa waan ka baxay صح وياك aad baan ku salaamayaa professor wana runway waxaan oran lahaa markaad next time oo kale maxaan ku you health inaynu subject ka hadlisid dadka loo sii sheego marka dad wixii inoo imanaya laftooyintan dad badan ku jirta dadku waa dad iska dhageysta badan ma garanaysa xagga health inay dee su'aalaha soo diyaarsadaan marka aanba dee arrinta share gareeyaan baa la qaatay marka insha Allah waa beginning ma garanaysa of the program aad u fiican aad u fiican you have to it's a great maanta waxba ma ka fahmay wadayad keentayna insha Allah ku mahadsantahay aad inoo keentay maxaa waxba ka fahmay baalkan suuxnaankan iyo arrimahan marka waa aad u fiican waa aad u fiican insha Allah waanu deewan shaqaynaa insha Allah waanu korban u qaadaynaa marka wixii aan la gaarsiin karnay healthka anu doctoraan aqaana agana joogo imika oo Somaliland oo magaranaysa ay sheegeen iyagu maadaama iyagu more commercial magaranaysa wuxuu laakiin awareness-ka badanka ay rabaan waxa kamid ah oo kale ka shaqeeya waxa weeye madartay TV-dan yare ee hor dhigtaan ee xaysiiska ay dhigtaan dadka markay client fadhiyaan oo kale ay rabaan magaranaysa badanka waxa iyagu xoog saarayaan waxa weeye ay sheegeen dawooyinka inay iibinayaan iyagu ama dawooyinka ay rabaan magaranaysa inay ku xaysiiyaan badanka magaranaysa laakiin ma ka taqaanaa detail kan kale ee bixinayna ayade awareness kan waa another face taas mid baa jirto ninka odaga ee muxuu ahay sheegay muxuu dalmar ee TV-ga maamula London ayaan ku waniyo channel kaliya leedii maxaa diidina channel badan samaysteen because the problem waxa weeye waxaan ku radaa sheegay you have to channelada way furan karaan waa the capability way leeyihiin laakiin the problem waxa weeye argeyso kale maanta airtime ka dal halka qaadayo maanta internet ba TV ku shaqeeya every TV maanta ma CNN-ta any TV at Jazeera oo internet oo isticmaalaan ba magaranaysa satellite marka wax la wanaagsan inay magaranaysa bal ku sameeyaan upgrade oo sameeyaan channel health ka magaranaysa oo ka hadlayo u khaasan health ka ma environment ka wax doonta noqotay laakiin way leeyihiin way haystaan capability warida alaabtu siibsan way haystaan oo ii sheeg laakiin the problem waxa weeye feasibility-geed wixii dadkii yaqaanay baa loo baahan yahay train la siiyo marka waa sheeko aad u fiican oo aan isleeyahay it's going to be part of magaranaysa reer Somaliland noloshooda waana loo baahan yahay aad baa loogu baahan yahay waa mahadsantahay thank you very much soo dhawaada waad mahadsantahay cali runtii waxa weeyaan waa dadku runtii horta aad bay ugu baahan yihiin u xiiseeyaan waayo waxaad ka garanaysaa su'aalaha ay ku weydiinayaan iyo marka aad dhegaysatid waxaa jira dad la soo hadlo sheekhyo oo maaragtay dee su'aalo badan ay weydiiyaan laakiin runtii waxa weeyaan xagga miidiyaha ama dowladda ayaan runtii fahansanayn oo dee raadiyo hargeysa oo kale ayay weekly program furi lahaayeen ay dhakhaatiirta dee kuwa waddanka jooga oo kale ama kuwa ka shaqeeya ay u furi lahaayeen sida dee 1 hour program oo kale marka problemku waxa weeyaan organizational problem runtii dadka
dadka waddanka joogaa way xiiseeyaan maaha runtii sidanu moodayna ma ahayn waayo waxaad ka garanaysaa marka aad tagtid waddanka ay ogaadaan inaad dhakhtar ka shaqaysid dadka kuu imanaya dadka dawo ku weydiinaya dadka koonay hebel baa xanuunsanaya niyow markaa dadku xiise way hayaan laakiin waxay leeyihiin ciddii dee u furi lahayd meel ay kala xidhiidhaan culumta iyo ama ay ka dhegaystaan markaa it's getting to the maaragtay people is the problem runtii maaha dadku inaanay xiiseyneyn marka insha allah spacekan yari problemka spacekuna waxa weeyaan dee horta dadkii waddanka joogay aada uma isticmaalayaan marka inteena dibadda unbaa isticmaalayno marka hadday baran lahaayeen taasoo kale sheer garayn lahaayeen dadku runtii waxay noqon lahayd laakiin waa loo baahan yahay insha allah waynu ku wadi un aniga qudhaydu dee rukii baan iska hoo hore umaan furin markaa waan kula soo socodsiinaya I think I'm following you aniga imika ku follow gareeyay markaa waan kuu soo diri next week wixii aan prepare garaynaya insha allah waad mahadsanta ku soco guuleedow السلام عليكم ورحمة الله آدم وسلام يا يو هيلث يا علي يا دمان خيارتك أنا كسوق بكشي سؤال بان دوني أن يو هيلث ويديو أرد دبعتين كوجو بدن وطن كا للا كل موحة وبدن حق لعان يضو أنت بدن ديتدي نعاثمات كجران mental health عن الهينين أما والله حياتي عن سفي عن لوصل بندقنا من لقى فايدين markaad eegto you health experience-kaagii cisbitaalladan aad ku dhex jirtay sideebaydun xogta u ururisaan xogtaana sideebaa decision making loogu gaari kara ma dowladda iyo mandatory baa inaydun xogteedu un ururisaan dowladda la sheergaraysaan idinkoo cisbitaala dowladdu se xogtiina siyaabo noocayay u adeegsataa bal haddii dalka la tago for example cisbitaalka hargeysa ama cisbitaallada kale privateka sideebay iyagana maxaa la gudboon si ay u ururiyaan xog moogtay loo baahan yahay oo caawin doonta dee mustaqbalka haddii la raba in allocation dhinaca budgetka loo sameeyo ama haddii la raba in for example la ogaado xanuunka specifically ugu badan ee mental healthka dee intaasoo qaybad uu kala baxayaa bal dhinaca daytada iyo ururintada haddii aanad laga yaaba inaad ka hadashay oon ka xumay waan ka maqnaa bal laakiin bal dhinaca haddan in yar noo yaro taabatid insha allah aad baan kugu mahadcelina waad mahadsan tahay su-aal important aad i weydiisay laakiin horta waxa muhiima dee anigu maraykan baan joogaa maraykan iyo somalilandna in laisu combeer gareeyo maaha waayo waxaad combeer garaynaysaa apple iyo orange waayo dee waa wax dad aada u kala tagay weeyaan marka somaliland lama combeer garayn karo marka haddaan laakiin kuu sheego maraykan dee dhakhaatiirtoodu xagga dee waxaanu ku xidhannahay CDC-ga licensing baanu leenahay department monitor gareeya guidelines baa jira dowladdu big role bay ka qaadataa way control garaysaa everything ka dhaca dhakhtarkaas xagga daytada dee waxaanu leenahay combyutero iyo softwareo automatically ugu dhacaa headquarterka marka the system is integrated way isku xidhan yihiin CDC-ga guidelineskeeda ayaa dee aanu ku soconnaa CDC-ga dadka aan garanayna waxa weeyaan meesha caafimaadka maraykan waa federal agency guidelineska laga qaato oo iyadu controlsha
state kuna waa state kastaana goonigu isna u leeyahay u controlaa marka runtii dee waa system lacag la geliyey oo dee resource leh oo soo jiray 200 sano marka waa totally waa different bay ka tahay waayo nothing happens without some sort of approval dhakhtarka dhexdiisa ama ha ahaato supervisor ama dhakhtar ha ahaato ama all the way up to the chain of command wax la yidhaha baan leenaho waxaana dee aanu ku soconnaa maraykan dhakhaatiirtiisu policies iyo procedures ay maraan iskama samaystaan oo ima dhahda maanta waxaanaan qabanayaa everything has to be approved and everything happensna qof baa og ama ha ahaato nurse ama ha ahaato police department ama marka xagga wax la isu compare garan kama ilaahay baa wuxuu siiyey dee resource aad iyo aad u badan laakiin xaggeena haddaynu ka hadalno runtii horta data is important waayo haddii aanad dayradii haynin haddii aanad garanaynin qofka waxa haya haddii aanad diagnosis lahayn runtii de ma daweyn kartid qof waayo diagnosisku it directs treatmentka iyo nooca dawada uu qofku qaadanayo cudurradoo dham isku mid maaha mental illnesskoo dham isku mid maaha marka haddii aan qofka lahaynin diagnosiskiisii iyo historygiisii marka waxa weeyaan waa roolka ay dowladdu ciyaarto weeyaan inay create garayso policies iyo guidelines uu dhakhtar kasta iyo hospital kasta ku socdo oo ku maaragtay marka public health wax la yidhaahdaa jiro oo ilaaliya dusha wax oo dhan ka ilaaliya for example hadday infection ka qaar ay kugu dhacaan oo kale immediately waxaa loo gudbinayaa public healthka si loo controlo oonay pandemic u noqonin wixii sidii coronaviruskii oo kale oo qofkaa dee loo ogaado waana legal in certain infections ama certain diseases immediately la report garay marka waxaasoo dhan baa inaga maqan runtii maaha dadku inta badan waxay ku meeraystaan un dawo la-aan iyo dawadan iyo waxaan it comes later laakiin more important waxa weeyaan policies waxaan oo dhan waxaase ka ogaa data collection iyo research marka intaas ayaan ka odhan lahaa dowladda ayaa looga baahan yahay inay create garayso policieskaas marka la create gareeyana dee la implement gareeyo marka intaas ayaan odhan lahaa wad mahadsan waan ka baxay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhammaantiin aad iyo aad baan idin salaamayaa runtii arrin wanaagsan baad dee meesha ku haysaan gooraan baan idin dhegeysanayay dhawaankana waan arkaa horta ma lay maqlayaa waxaa jira background noise talo ma lay maqlaya hadda ku soco laakiin background noise baad leedahay
هاوان أنا شغل وحبان قعنت كوي وحي وان شوشي هذا صفة عن سلام مغيب وطبعا بان دي سلام إلى ما تيمبا موضوع ونكسن بارنتي كهالليسين هذه أدو ونكسن horta laba shay ayaynu u baahannahay kulleyba laba shayba aad iyo aad u muhiim